respected senior doctors and students of Arendal Medical College. I am very thankful for giving the opportunity to give this case lecture on thyroid disorders. Actually, last 2 years were very difficult for mankind. We are all going through global problem of COVID-19, and I think after COVID I am first time giving this lecture in front of so many people, because there were a lot of restrictions because of COVID all over. Now the topic thyroid disorders is really day in and out in routine practice is very important, because we often see some of our relatives or colleagues or patients, they are roaming with some thyroid report. They will show to you, doctor, what I should do with this thyroid function test. So I think as a physician we should know at least in a gross what are the thyroid disorders, what is the treatment for each disorder, and what is the general course of that particular disorder that we should aware of, and we should be able to guide the patient in the right way. So if you see the thyroid gland, actually the gland is very essential because it regulates the metabolism in the body, and we know nothing can happen without metabolism. So this gland not only present in human beings, but it is present in all vertebrate and invertebrate animals. In the plant they have the thyroid metabolism. So important thyroid gland is. A gland usually develops during the 3rd week of gestation, and it will start synthesizing hormone at 11th week. That means during first trimester of pregnancy, the fetus entirely depends upon the thyroid hormone from mother. So that's why in routine practice, whenever female want to conceive or when she conceives, immediately we see the thyroid hormone levels, and we start, if she's having hypo or hyperthyroidism, we start treating aggressively, because those 3 months are very important. If she is having deficit of hormones, then that is very dangerous, because the fetal hypothyroidism is one thing which is really frustrating, because then the child will have mental retardation, low IQ, then there will be a growth retardation also. So this physiological aspect is very important, that in first 3 months the fetus entirely depends upon the mother for thyroid hormones for the development. Now, as we all know, the gland is located anteriorly in the neck. It is below the, you can locate the most prominent portion in the neck is Adam's apple, and below that there is the cricoid cartilage, and below the cricoid cartilage there is the isthmus after the 2 thyroid, 2 tracheal rings. And side, if you see, this is the isthmus, and laterally there will be thyroid lobes. Now, what thyroid gland does? It secretes the thyroid hormones. There are 2 types of thyroid hormones. One is T4 and another one is T3. Now, T4 is also called as thyroxine and T3 is called as the levothyroxine. Now, why this is important? Because see, there is difference. The actually active form is T3, which acts in the nucleus and which regulates the expression of genes, while the T4 is the hormone which is synthesized in the more in large quantum. Like if you see, the 80-85% will be T4 and 10-15% will be T3. But at the cellular level, in the nucleus, it will be T3 predominant. So you can say that T3 is a active form, T4 is a pre-hormone or pre-part of T3. That you can see, because when T4 enters into the cytoplasm in the cell, it will be converted to T3, and that T3 will act on the nucleus. Now, how this thyroid, why these thyroid hormones are so important? Because if you see the cell, on the cell there are something called as the thyroid hormone receptors. Once the thyroid hormone comes, it will attach to the receptors, it will enter into the cell, it will go into the cells, and the thyroid hormones are actually, if you see, once entering into the cells, it will be converted to T3, and then they will attach to the something called as a thyroid responsive element, which are there in each gene, and then they will bind to the gene and they will regulate the expression of the gene. So they can either promote the transcription or they can inhibit the transcription. Now, why I am telling this?
because the presence of thyroid hormone in a sufficient amount is important, because if there is a deficiency, then the gene expression or gene, what we can say, a transcription will be altered, and that's why they will have, if you see the patient with hypo or hyperthyroid, they will have the system, they will have the symptoms related to each system, because all the systems they will have the metabolism. Now, dysfunctions of thyroid are most common diseases of the endocrine gland. We know that there are, if you see the endocrine gland, there is a pituitary gland, thyroid gland, adrenal cortex. So among these, the most common disorder is thyroid disorder. Now the gland roughly weighs around 15 to 20 grams. Now how this thyroid hormone synthesis takes place? Again, this is very important. I will show when the lab, it is there on the screen. Now, if you see the thyroid gland, it contains the thyroid follicle. There are follicular cells, and these follicular cells, there is a colloid in the center, and the cell will be arranged surrounding that colloid. And if you see the cells, they have the surface which is facing toward the colloid, that is inside, and the surface which is facing outside, that is toward the blood, what we call as a basal surface. So thyroid hormone, how the synthesis takes place, iodine is a very important substrate for thyroid hormone synthesis. That's why the dietary iodine deficiency, if it's there, it will lead to a hypothyroidism. So once the iodine comes within the follicular cells, that is trapped and taken into the apical surface of the cell, where it will be undergo what we call as a organification reaction. In organification reaction, what will be happen, that reactive iodide atoms will be formed, because what we take from the diet is iodide. Once it is organified, they will form reactive iodide atoms, and those iodide atoms will be added to thyroglobulin. Once they added to the thyroglobulin, which is there in the colloid is nothing but thyroglobulin. So once the thyroglobulin will be iodinated with the colloid, what we call as a iodothyronins, and then they will combine by the ether linkage. The reaction is called as coupling, and then with this coupling, they will form thyroid hormone, and these hormones will be there in the colloid along with the thyroglobulin, and whenever the hormone is required from the body, those hormones will be released from the thyroglobulin. So like iodine uptake, transport, that iodide get organized, get oxidized by organification reaction, then it will be added to the thyroglobulin residue. There will be something called as the iodination of thyroglobulin. Then there will be coupling. Coupling means when their iodine is added to the thyroglobulin residue, there will be two forms. One is monoiodotyrosine, diiodotyrosine. Two diiodo and one mono will form the T3, and two diiodo will form the T4. So that is how the synthesis takes. Now why this is important? Why I am telling you? Because if there is a congenital hypothyroidism, there will be a problem in this pathway. Sometimes there will be problem in TSH receptor. There will be problem in the what we call as a organification reaction, or there will be problem in the thyroglobulin synthesis itself, or sometimes there will be problem in the coupling. So those all problems can lead to hypothyroidism. What we call as a thyroid hormone dysgenesis will lead to hypothyroidism. Now, how if suppose that patients with thyroid disorders come in OPD, how to examine thyroid gland? So routinely, as in other system examination, first is infection. So ask the patient to sit in chair and just inspect from anteriorly. The next will be little flex, and you just see whether there are any scars or visible vessels that can be seen, or whether there are distended veins. Because if you see in what we call as the retrosternal goiter, then there will be, because this thoracic inlet will contain a lot of great vessels and the trachea. So if there is retrosternal goiter is there, then that will cause the obstruction of this thoracic inlet. So the patient will have prominent vessels on the neck. So like these signs we should able to recognize. And the old scar of the thyroid surgery,
or if there's any thyroid mass, what we call as a goiter, if it's there, then we should be able to identify. Now, why? As far as palpation of the thyroid gland is concerned, you can palpate from the front with the thumb, or there is another method, you go to the back side of the patient and then with the fingers you can palpate this both lobes of the thyroid gland. Now, while palpating, what we should look for? We should look for the size of gland, we should look for the consistency of the gland, whether there are any whether there are nodules which is palpable, and whether you can able to feel the thrill, which is there in sometimes grave disease because of the increased vascularity. So all these things are important. In auscultation, what we can see is, we see often in OPD, if you have patient with grave disease, because of increased vascularity, there will be bruit on the thyroid. So where to auscultate for bruit is the lateral border of thyroid gland, especially the infralateral portion, because you can, if you see the anatomy of thyroid gland, there is superior thyroid artery, inferior, both goes to the lateral margin of the gland. So if you auscultate in a grave disease, it should be around the lateral border of the gland. You can be able to see the bruit, you can be able to hear the bruit. So that is the physical examination. So I will show the video later on how to examine gland also. Now testing, a very important aspect of the, suppose you suspected probably he or she is having thyroid disorder, then what tests are available to recognize the abnormality in thyroid gland? We routinely see the patient will come with the thyroid function test report. So we should able to analyze those reports, and we should know what are the problems with the testing and how to interpret these reports. Now we see there T3, T4 and TSH. So T3, T4 are thyroid hormones. TSH is the regulator of the thyroid hormone synthesis. So TSH is the hormone which is secreted from the anterior pituitary, and this TSH will act on the thyroid gland and will increase the synthesis of T3 and T4. Now these T3 and T4, when they synthesize and in a sufficient amount, again they will send a feedback to pituitary. So they call it negative feedback. So that is why the TSH is the screening test. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की लोक फक्त TSH करतात, T3, T4 करत नाही, because if you see, it is the T4 level and T3 level which regulate the TSH by negative feedback. म्हणजे T4 ची quantity जास्त आहे, they will send the signal to anterior pituitary, stop the TSH secretion, and if the amount is less, then they will send the signals we need a more hormone. So if the TSH is regulated by the free hormones in a very delicate manner, so that's why we use the TSH as a screening test. So thus the TSH is very important as the screening is concerned. But whenever you suspect that patient is really having thyroid disorder, it should not be only TSH, but it should be T3 and T4 should be also included in the test portfolio. So as we discussed, TSH changes dynamically in response to changing concentration of plasma free hormones, and thus the thyroid hormone is the principal regulator of TSH secretion. Now, how this TSH is measured in assay? Previously, TSH assays were not that accurate, but now with the modern area, there is something called as a chemiluminosmetric assays, that is called ICMA. So these are very sensitive assays, and they can recognize the TSH in very minute amount. Even 0.1 will also detect. So these ICMA tests are used to detect the TSH. Now I am telling you, when you go in clinical practice, whenever you ask for the TFTs, thyroid function test, you should see whether that TSH has been done by this method or not. Because simple ELISA method may not be detect the subtle changes in TSH. So it is the ICMA method which detects the TSH more accurately than the other radioimmun assay. Now antibody which is used in assay, they are coupled with biotin. Now why this is important? These are all antibody based assays, that they use antibody to detect the TSH. Now many of the times our patients are taking multivitamins. So that multivitamins usually contain biotin. So if this multivitamin patient is taking and then they, while on vitamins they go for the TSH testing, the TSH report will be falsely low.
तो इकडे घ्या ना लॅपटॉप. इथं podium वर लॅपटॉप. सर्च करणार आहे ना पुढेच पाहिजे. This was like telling a story. So this is what I want to show you. So if you are able to recognize, this is a gland, thyroid gland. This is a pituitary. This is a thyroid cell. This is a colloid. So this is a colloid material. These are the cells surrounding colloid, which is what we call as the follicular cells. So there are many follicles like this in gland. So there are many follicles will be there in the gland. So if you see, this is a cell which is shown here in the magnification. So this cell has got basal surface, one which is the down is apical surface. So what happens? This TSH receptor is there. Whenever we require thyroid hormones, the TSH will be secreted from the anterior pituitary. This TSH will cause the stimulation of thyroid hormone synthesis by acting on thyroid gland. Now this TSH again will be regulated by the TRH, which is secreted from the hypothalamus. So hypothalamus will secrete the TRH. The TRH will act on the anterior pituitary to secrete the TSH. TSH will act on the thyroid gland to produce the thyroid hormone. So this is called a positive feedback loop, feedback system. And when thyroid hormone they are synthesized, they will act in a negative feedback manner. Means when there is a sufficient amount of hormone, they will send the negative signals that now the hormone is sufficient amount to both, means pituitary and to the hypothalamus. So if you see in this feedback, this is a positive, this is a negative. This is typical endocrine feedback loop. So here, if you see, it is the hormone, it is the principal operator of this system. Because hormone is less, it will send the signals to the pituitary and hypothalamus. If the hormone is sufficient amount, again it will send the signals to hypothalamus pituitary that the hormone is sufficient, means no need of TSH secretion. So this is a cell. Once the TSH is secreted, it will act on the TSH receptor, and by acting on the TSH receptor, they will act on the thyroglobulin to release the hormone synthesis. And what we discussed, how the hormone is synthesized in the thyroid. So this is the NIS, this is a transporter of iodine. So whatever iodine we take, this will be transported by that NIS transporter to the follicular cells. And once this follicular cell, this iodine comes, it will be what we say, what we discussed just before, called as an oxidation reaction. Organification will take place, and there will be iodination of thyroglobulin residue. After that, there will be formation of the iodotyrosines, and then there will be coupling reaction to form the thyroid hormones. And once the hormones produce, they will take it into the cells and will release it to systemic circulation. So why we should know this? Because this is the now we are discussing the what are the tests which are done for the evaluation of the thyroid function. So first screening test is a TSH. If you see the TSH, it is the principal regulator of synthesis of thyroid hormone. Again, a subtle change in the thyroid hormone will send the feedback to pituitary to stop the TSH secretion. And whenever there is the regulation will be by negative feedback. And if hormone is sufficient amount, they will send a negative feedback. If hormone is less amount, they will ask the pituitary to secrete more TSH. So that's why the TSH is very important. And
and it is routinely used as a screening test. Now this is how we can test. So this is a testing. TSH, as we discussed, is the principal things, and it is regulated by the free T4, and that should be used as a screening test. ICMA assays, they are the most sensitive assay as if now, that so we should ask pathologists to do this test by chemi-lumiноmetric assays. Now the other thing we will be discussing is the biotin, because the biotin is there in the multivitamin and it can interfere with the assay, and therefore there will be a falsely low TSH. The patient is highly hypothyroidism, but the TSH should come high, but because of biotin TSH should come low. So for all our patients we should say that stop the multivitamin at least 2 to 3 days prior to doing testing. That is very important, because the pregnant female, they are also taking calcium and iron supplement. Those will also interfere with the thyroid assays. Now normal TSH value is between 0.4 to 4.2. Now where the TSH is elevated, we just discussed. Whenever there is a deficiency of hormone, the TSH will increase. That is a negative feedback. So primary hypothyroidism, iodine deficiency, acutely ill patient, TSH secreting pituitary tumor. Let's suppose that there is a tumor from pituitary which is secreting TSH irrespective of thyroid hormone, the TSH will be elevated. And where this TSH will be suppressed, yes, audience, TSH will be suppressed when there is a hyperthyroidism. When thyroid hormone is excess, they will send the inhibitor signals, so the TSH will be suppressed. Then during first trimester of pregnancy, there is something called SCG which will be increased because of the estrogen effect, and these human gonadotropin hormones will act on TSH receptor, because these are all similar receptors. So SCG will act on the TSH receptors, and there will be since the SCG is large amount, the TSH will become low, because since the SCG is acting on the TSH receptor, there will be sufficient amount of the T4, and there will be negative feedback sent to the pituitary, so the TSH will be low. So if you see, for the first trimester, the reference range of TSH will be little lower as compared to the second and third trimester and in non-pregnant ladies. So again, the TSH will be suppressed in severe ill patient, where patient is taking high dose of thyroid, patient on the dopamine, and as we discussed, patient is taking biotin in the form of multivitamins. There will be decreased TSH levels because biotin will interfere with the thyroid assay. Now the next test is total T4 and T3. Now there is again debate between आपण T4 T3 टेस्ट करायचं का फ्री हार्मोन टेस्ट करायचं. तर बेसिकली मी एवढं सांगेन की T4 and T3 total we can check routinely, but there are certain conditions where we should ask for the free T4. Now which are they? The first thing is pregnancy. In pregnancy we should preferably go for the free hormone, because in pregnancy there will be increase in the thyroid binding globulins. Now, as we all know that once the thyroid hormone released in the circulation, it will be available in two forms. One is bound form, they bound to the proteins, and second is the free form, which is the biologically active form. Now, the bound form is bound to the albumin, thyroid binding globulin. So, whenever this albumin and binding globulins will be increased, the T4 will be increased. Okay. So, in pregnancy, because of the estrogen effect, thyroid binding globulin will increase. So because of which, if you check total T4, the value will come high. So in pregnancy, we should ask for the free hormones. The second thing where we should advise for the free hormone is especially after radioiodine ablation of the thyroid gland in grave disease. Because in those conditions, if you want to really monitor thyroid function test, we should do free hormone testing. So as free hormone measurement is better than total, especially in the pregnancy and after thyroid treatment. The thyroid hormones are bound mainly to thyroid binding globulins, and hormones are raised in condition where the TBG, that is thyroid binding globulins, are increased. Pregnancy, OC pills, hormone replacement therapy, tamoxifen, inflammatory liver, all these conditions, the binding globulin will increase. But असं नाही की बाइंडिंग ग्लोबुलिन वाढलं म्हणून फ्री फॉर्म पण वाढतो, असं नाही. बाइंडिंग ग्लोबुलिन विल इन्क्रीज बट द फ्री फॉर्म विल रिमेन सेम. सो देयर विल नॉट बी अ हायपरथायरॉइडिझम. आपल्याला काय वाटतं की बाबा आता बाइंडिंग ग्लोबुलिन वाढलं म्हणजे थायरॉइड हार्मोन वाढला म्हणजे आता थायरॉइड एक्सप्रेशन होणार, असं नाही.
the bound form will increase, but the free form will remain same. So these things we should be take care while analyzing the thyroid hormone reports. Now, genetic disorders and acute illness cause abnormal cases, these thyroid hormone binding proteins. Now, which are the drugs which can interfere with the thyroid hormone binding? These are the drugs phenytoin, carbamazepine, aspirin and NSAIDs. आपण बऱ्याच वेळा ओपीडीत पाहतो की हे बरेचसे ड्रग पेशंट घेत असतात. So those can also interfere with your reports. Now the next thing which we think, now these are all conditions, just I want to point one thing. These are the conditions where we should go for free hormones. Like pregnancy, OC pills, hormone replacement therapy, tamoxifen, inflammatory liver disease, the patient who is on androgens or nephrotic syndrome patients, or the patient which on these drugs. In this case, rather than going for a total hormones, we should go for free hormones, because the free hormones will give you the exact status of the thyroid function. Now, takes to determine the etiology of thyroid dysfunction. आता हे तर आपल्याला कळालं की thyroid hormone स्टेटस आपल्याला आपण जर थायरॉइड फंक्शन आपल्याला अनालाइज करायचं असेल तर आपण T3, T4, TSH करणार. पण व्हॉट शुड बी अबाउट दी इटिओलॉजी. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की TSH वाढले, TSH कमी झाले, तर त्याच्या मागची इटिओलॉजी काय आहे? तर इफ वी सी द मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ दी थायरॉइड डिसऑर्डर्स दॅट बिकॉज ऑफ ॲटोइम्युनिटी. आणि ॲटोइम्युनिटी दिवसेंदिवस फार वाढत चालली आहे. Rather I will say की it is emerging non-communicable disease pandemic, basically autoimmune disorders. पूर्वी फार कमी autoimmune disorders पाहायला मिळायचे, पण now day in and out we are seeing the patients who are having autoimmune disorders, autoimmune hypothyroidism, autoimmune type 1 diabetes, vitiligo, and so on. So in each and every case of thyroid disorder, we should see whether this disorder is because of autoimmune etiology. So autoimmune thyroid disease is detected by measuring antibody against the TPO, what we call as an anti-TPO antibody. Now 5 to 15% of new thyroid women and 2 to 2% of men, they will have this antibody and they are at high risk of developing thyroid dysfunction. But we routinely don't advise this testing of TPO antibody in a normal individual. We can advise, especially in a pregnant lady or those women who want to conceive but they are having some difficulties. In those cases, we can advise for the anti-TPO antibody routinely. There is no need to test these antibodies. Now, all patients with autoimmune hypothyroidism and 18% of grave disease, they have TPO antibody positive. From this, you can see the majority of thyroid disorders, they will have underlying autoimmune pathology which is going on, and that is the reason. So that's why we should test this antibody, especially when you the significance of this antibody in treating the patients we will discuss later on. But this is one aspect we should keep in mind as far as the investigations are concerned. Then there is something called the TSH receptor antibody. आता ही रिसेप्टर अँटीबॉडी आपण ग्रेव्ह डिसीज मध्ये बघतो. हे काय असतं तर आता आपण जस्ट बघितलं की TSH रिसेप्टर इज देअर ऑन द फॉलिक्युलर सेल्स. तर जेव्हा ह्या रिसेप्टर अँटीबॉडीज तयार होतात तर दोज आर युजली ऍक्टिवेटिंग अँटीबॉडीज. म्हणजे ते काय करतात तर फॉलिक्युलर सेल्सला स्टिम्युलेट करतात and there will be increase in the thyroid hormone synthesis and patient will have thyroidosis. So जेव्हा आपल्याला हायपरथायरॉइडिझमचा पेशंट येतो, जेव्हा TSH फार सप्रेस असतं, हार्मोन्स फार वाढलेले असतात, तेव्हा आपण TSH रिसेप्टर अँटीबॉडी करू शकतो हे बघण्यासाठी किंवा वेदर दॅट ग्रेव्ह डिसीज किंवा हायपरथायरॉइडिझम बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून इटिओलॉजी. आणि जेव्हा हायपोथायरॉइडिझम पेशंट येतो तेव्हा आपण अँटी-TPO अँटीबॉडीज करतो बघण्यासाठी की बाबा ऑटोइम्युनिटी अंडरलाईन आहे की नाही. Now next is ultrasound. बऱ्याच वेळा आपल्याला गोळ्या दिसला की आपण UAG सांगतो. UAG is very useful in nodular disorders. हे नोड्यूल्स जर असतील स्पेशली 3 mm पेक्षा मोठे तर UAG फार चांगली टेस्ट आहे. It will tell about the nodule size, consistency, whether there is calcification, cystic area associated with there. So some peculiar characteristic on the UAG will tell us whether this nodule or that mass is whether malignant or benign. Like if you have hypoechoic solid nodules, then probably with microcalcification, then the chances of having malignancy is more than 90%. If it is isoechoic, then probably this is not that malignant lesion, and chances of malignancy are less, only 5 to 10%. But if you have a spongiform nodules, then it is usually benign and malignancy is less likely in those nodules.
And the other test is radio iodine uptake and thyroid scan. Very important test as far as the differentiation between grave disease and thyroid disease concerned, because in grave disease there will be increased uptake in the scan, and in thyroid disease there will be decreased uptake. So how to interpret these scans we'll discuss later on. We'll discuss in the grave disease, but you grossly remember what is the basis of this test. As we all know, there is something called as the iodide transporter in the thyroid gland. So whatever we ingest iodide, that will be selectively taken by the thyroid gland. म्हणजे आपण जेवढं thyroid ingest करतो, maximum part will be taken by thyroid gland to synthesize the thyroid hormones. So these assay, they are taking benefit of this physiological aspect. This assay they use radio tracers which are labeled with iodides. म्हणजे radioactive molecules असतात जे iodide सोबत कव्हर केलेले असतात आणि ते पेशंटला दिले जातात. सो ऑब्विसली जर आयोडाईड जर थायरॉइड ग्लॅन्ड जास्त प्रमाणात घेते, तर जेव्हा आपण हे मॉलिक्यूल पेशंटला देतो ओरली, तेव्हा हे काय झालं होतं की हे जास्तीत जास्त त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन थायरॉइड ग्लॅन्डमध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की बाबा पेशंटचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे. सो इफ देयर इज होमोजिनियसली इन्क्रीज अपटेक, इट इज ग्रेव्ह डिसीज. एंटायर ग्लॅन्ड इज हायपर फंक्शनिंग, सो इट इज ग्रेव्ह डिसीज. आणि असं फोकल एरिया आहे, एका नोडलमध्ये एका एरियामध्ये फक्त आपल्याला अपटेक वाढलेली दिसतो, इट इज अ टॉक्सिक ॲडिनोमा. कधी कधी आपल्याला मल्टिपल ठिकाणी अपटेक वाढलेली दिसतो, इट इज अ टॉक्सिक मल्टिनोडल गॉइड. सो दिस इज इम्पॉर्टंट टेस्ट as far as differentiation between Graves and thyroid is concerned, because both initially present with a similar clinical presentation and the lab will be also similar. Now thyroid scintigraphy, we will not go in details of that. Disorders, yes. So what test we have seen? We have seen thyroid hormones. Then second thing we have seen something called as antibody testing. Then third is ultrasound. Fourth is the radio iodine assay. Now disorders: hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis, and nodular thyroid disease. We predominantly going to discuss the first two, hypo and hyper, and later on thyroiditis, because these are the two most common disorders which we see in the OPD. Now what is hypo? The hormone synthesis is less by the thyroid gland, and that's when the patient will have all the symptoms of the thyroid hormone deficiency. So among these, the first is congenital hypothyroidism. 1 in 2,000 newborns will have the congenital hypothyroidism. As we discussed, if there is a problem in synthesis of thyroid hormones, then that will be responsible for 30% of the congenital hypothyroidism. But mainly, the congenital hypothyroidism is because of the thyroid gland dysgenesis. Either there is an atrophy of the thyroid gland, or thyroid gland is poorly developed, or it is ectopic site. Then the hormone will not be synthesized in sufficient quantity. So that is a major cause for congenital hypothyroidism, followed by the problems with the synthesis of thyroid hormone. And mutation in various gene is responsible for these disorders. Clinical features: prolonged jaundice, feeding issues, hypotonia, enlarged tongue, delayed bone maturation, umbilical hernia. All these are these will be seen in congenital hypothyroidism. Now cardiac malformations are 4 times more common in congenital hypothyroidism. The most important thing with congenital hypothyroidism, these are the neurological disorders, because the fetus who is having the hypothyroidism or who is exposed to the less thyroid hormone during the development, they will have delayed neurological milestone, or they will have significant mental retardation and low IQ. So that is why if you see in our national program also, they will emphasize on the aggressive thyroid hormone replacement during the first trimester of pregnancy to avoid the neonatal hypothyroidism during the fetal life. So this is very important, because when the child develops born with the neurological abnormality, that is a curse for those parents. So I think it is not routinely recommended in pregnancy to go for the thyroid hormone testing, but I think in clinical practice, when the female conceives, we should do thyroid hormone testing, because if we miss hypothyroidism in the first trimester, it is disastrous. Now diagnosis and treatment, as we all see, how we diagnose it, we ask for thyroid hormone test, TSH profile, the thyroid hormone profile. They will see the TSH will be, what will happen to TSH in hypothyroidism? TSH will be increased because the hormone is less. So gland is asked to pituitary to increase the
TSH production. So TSH will be increased and T4 is nothing but the hormone will be less because it is hypothyroidism. बऱ्याच मी असंही बघितलं की ते रिपोर्ट बघितल्यानंतर ते हायपोचा गोंधळ उठतो. सो मला असं वाटतं की जेव्हा आपण इंटरप्रिट करतो थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, so we should see T3 and T4, these are hormones. So hypo means less hormones, T4 and T3 will be low, and TSH will be always opposite to that. म्हणजे जर हायपोथायरॉइडिझम आहे तर TSH वाढणार, हायपर जर आहे तर TSH कमी होणार. So in congenital hypothyroidism, what we do is a heel prick blood sample we take to test the thyroid hormones. So that is commonly done, especially if the female is having hypothyroidism and the pediatrician is suspecting hypothyroidism in the neonate also, then they will go for that heel prick sample. Now the causes of hypothyroidism, basically primary hypothyroidism, transient and secondary. So primary and secondary is very important. Primary hypothyroidism is the problem will be in thyroid gland itself, like adrenal hypothyroidism or drug which is causing hypothyroidism by acting on the thyroid glands. Congenital hypothyroidism just we discussed, iodine deficiency आणि inflammatory disorders. So basically ह्या सगळ्या कंडिशन अशा आहेत की ज्या थायरॉइड ग्लँडच्या प्रॉब्लेममुळे होतात किंवा ह्या थायरॉइड ग्लँडवर ऍक्ट करून हायपोथायरॉइडिझम करतात. म्हणून दिस इज अ प्रायमरी हायपोथायरॉइडिझम बिकॉज ऑफ प्रायमरी प्रॉब्लेम इन थायरॉइड ग्लँड. ओके, आता ह्याचा सगळ्यात कॉमन जो आहे दॅट इज ॲट्युमिन हायपोथायरॉइडिझम. ऑलमोस्ट 80% ऑफ केसेस ऑफ हायपोथायरॉइडिझम these are because of autoimmunity, and the most common is autoimmune hypothyroidism. आणि मग त्याच्यानंतर there are some drugs which can cause hypothyroidism. Iodine deficiency can cause hypothyroidism, and there are some disorders like amyloid and sarcoid. We will not go into details of that. They can cause hypothyroidism. Now transient hypothyroidism especially occurs when there is a thyroiditis. Suppose you get a viral infection, and sometime during viral infection you get the thyroiditis. There is inflammation of thyroid gland, there will be destruction of thyroid gland. So because of destruction, the thyroid hormone will be released, and since the thyroid hormones they release, the gland will be devoid of hormones, and then patient will end up into hypothyroidism. This is a transient, because later on gland will recover from this episode and again will start synthesizing thyroid hormones. And the last one is secondary. Secondary means the thyroid itself is normal, but the problem is in the either in the pituitary or in the hypothalamus. So gland is normal, but suppose TSH is not secreted from the pituitary or the thyroid regulating hormone which comes from the hypothalamus to which will act on the pituitary to stimulate the TSH secretion is problematic. So either you will have the problem with pituitary or the problem with the hypothalamus that will cause the secondary hypothyroidism. So here the gland is normal. So hypopituitary, secondary tumor, trauma, surgery, radiation, and the hypothalamic disorders, again those are because of the tumor, trauma, surgery and inflammatory disorders. So why is it important secondary? Because sometimes we see the reports, patient is having symptoms of hypothyroidism, T3 and T4 levels are low, but TSH is normal. Why TSH is normal or sometimes may be low? Because TSH is not secreted from the pituitary, because the problem lies itself in the pituitary. So this is secondary hypothyroidism. Okay, the primary problem in the gland, secondary problem in the either pituitary or the hypothalamus. So in the primary report कसा आपल्याला दिसेल T4 T3 कमी आहे आणि ते कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी TSH वाढले because the gland is problem. आणि secondary मध्ये the TSH will be normal or low because it is not secreted by pituitary itself and the hormone will be definitely on the lower side. Now this is very important. Now just discuss the autoimmune hypothyroidism because it is the most common cause of hypothyroidism is the autoimmune disorders or autoimmunity underlying. So if you see the 0.4%, the incidence of this autoimmune hypothyroidism 0.4% in female and 0.1% in male. Now by and large, if you see all thyroid disorders are more common in females than in males, because this is because of, if you see the estrogen and progesterone, these are the sex hormones in the female, they will have the inhibitory effect, or you can see because of their effect on the thyroid gland, they females they are more predisposed to thyroid disorders. Again, if you see a female, they have the X chromosome, so these X chromosome related issues will predispose them to hypothyroidism more as compared to males. It is not for only hypothyroidism.
but almost 90% of the thyroid disorders, they are more common in females. Now, atopic hypothyroidism is more common in Japanese. Diagnosis usually around 60 years of the age. They are associated with goiter because since the patient is hypothyroid, the TSH will stimulate the gland to produce more and more hormones, and because of the persistent stimulation from the TSH, that is from the pituitary, the gland will increase in the size. Now, subclinical hypothyroidism, very important, found in 6 to 8% of females and 3% of the males. Annual risk of developing hypothyroidism is 4% in subclinical hypothyroidism with positive anti-ecto antibodies. So here comes the roles of antibodies. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं की पेशंट आपल्याकडे येतो, दे हॅव द TSH say 6, 7, 8 आणि दे आस्क की डॉक्टर मला थायरॉइड आहे का. So that is a problem when आपण जेव्हा ऍक्च्युली ओपीडी केससाठी पेशंट पाहतो तो हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो. So I think the first and foremost thing is whether the patient is symptomatic or not. If symptomatic, irrespective of like age, you have to treat the patient. But if patient is not symptomatic, then there is the issue. Then you should test this TPO antibody. If this TPO antibody is positive, then you have to treat the patient. If this TPO antibody is negative, then you can ask the patient to repeat again after 4 weeks, and then you can see whether this TSH is rising gradually. If this TSH go above 10, we need to treat this patient. If TSH remains below 10 or it declines in further testing, there is no need to treat. So this is very important. Now, factors which precipitate the atonicity are pregnancy, female sex, as we discussed, drugs, radiation, and iodine excess. And हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण कसं आहे की जे iodine excess असणारे एरिया आहे, like Japan, because of this the things took place long years ago, the nuclear bombs and टाकले, so the land is having excess iodine. So that's why Japanese they have more incidence of autoimmune disorders. त्याच्यामुळे जे आयोडीन एक्सेस एरिया आहे त्या एरियामध्ये ॲटोमिक हायपोथायरॉइडिझम फार कॉमन आहे. Certain drugs will cause atomic hypothyroidism. Radiation is known to cause atonicity or to induce the atonicity, especially head neck cancer where they use the radiation, thyroid gland is exposed to that radiation, and female sex. Now, what are the clinical features of hypothyroidism? If you see the thyroid hormone they require for the metabolism, and without metabolism शरीरात काहीच होत नाही. So there will be symptoms of each system. A प्रत्येक system right from the hair to toe will be affected in hypothyroidism and hyperthyroidism because the gland, the hormone is required for each and every cell. So if you see common symptoms, tiredness, weakness, lethargy, easy fatigue, dry skin, cold intolerance, hair loss, brittleness, difficulty in concentrating and poor memory, constipation, weight gain, despite of poor appetite. Appetite फार नसतं पण weight gain होतं. Dyspnea, hoarseness of voice, menorrhagia in females, paresthesia in infantile. क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये जेव्हा आपण पेशंट बघतो का बऱ्याच वेळेला पेशंट म्हणजे आता हे ऍक्च्युली डिसेंडिंग ऑर्डर आहे. म्हणजे सगळ्यात जे वरचे सिम्पटम्स आहेत ते फार फ्रिक्वेंटली द लोअर सिम्पटम्स विल नॉट कम दॅट फ्रिक्वेंटली. पण पेशंट काहीही सिम्पटम घेऊन येऊ शकतो. म्हणजे बेसिकली वी हॅव सीन द पेशंट्स came with the absolutely no symptoms, that is subclinical hypothyroidism, to patients who came with the full-blown symptoms of hypothyroidism. You will see the facial puffiness, change in voice, they will have a history of alopecia, then there will be a diastolic hypertension because of hypothyroidism, they will have difficulty in concentrating, especially the young मुलं असतात who are aspiring, 10, 12 students, they will difficult to remember the things. So all these are the features. They have a lot of problem with the gut. They will say it is constipation. They are not able to pass the stool without laxatives. So all these symptoms they come in hypothyroidism. What are the signs? You will see the dry pore skin. There will be cold periphery. कारण thyroid में क्या होता है कि there will be peripheral vasoconstriction. So because of which you will be able to जे आपण जर बघितलं तर extremities cold असतात. Opposite will be in hypothyroidism. The extremities will be warm and moist. While those in hypothyroidism they will be cold and dry. Puffiness of hand, face, feet, alopecia, bradycardia will be there in hypothyroidism. Peripheral edema, delayed deep tendon jerks. There will be carpal tunnel syndrome and serous cavity effusions.
Now, why this fluid accumulates in the thyroid? आता हे आपण बघितलं तर बॉस आपण काय बघतोय की फेशियल पफिनेस पण आहे, पेशंटला पायार एडिमा पण आहे, त्यांना प्युरल इफ्युजन पण असतं. तुम्ही जर हायपोथायरॉइडचं पेशंट जर जस्ट अकॅडमिक इंटरेस्ट म्हणून आपण जर बघितलं तर त्यांना प्युरल इफ्युजन असतं, असायटिस असतं, थोडे मिनिमल असायटिस की जे नॉर्मल असतं. आता हे सगळं येतं का? बिकॉज इफ यू सी in hypothyroidism, when the thyroid hormones are less, there is something called as the deposition of glycosaminoglycans in dermis. In dermis मध्ये हा substance जास्त accumulate होतो. So that will cause a skin thickening. So if you see in hypothyroidism, there is no pitting edema. It is non-pitting edema. Why it is non-pitting? Because there is no fluid. This is substance accumulated in dermis which will cause the skin thickening. So classically, the edema described in hypothyroidism is a non-pitting edema. It is not pitting edema. If it is pitting edema, probably search for another underlying cardiac or renal cause, which may be there in the hypothyroidism. Now, how to investigate? Suppose patient तुमच्याकडे आला, तुम्ही आता suspect केले की hypothyroidism. Most common symptoms जो patient तुमच्याकडे ओपडीत घेऊन येतो तो म्हणजे sudden weight gain, hypothyroidism. Weight gain झालंय, hair loss व्हायला लागलाय, constipation आहे, lethargy आहे, tiredness आहे, easy fatigue आहे. So these are symptoms which will stimulate you to do the thyroid function test. तर अशा सिनारिओमध्ये जेव्हा आपण थायरॉइड हार्मोन टेस्ट करतो तेव्हा मग आपण त्याला इंटरप्रेट कसं करायचं? समजा आपण ऍडवाइस केलं बाबा T3, T4, TSH करून घ्या. So is a flow chart which will guide you. Suppose if there are symptoms and signs suggesting that patient is having hypothyroidism, then we order for the T4, T3 and TSH. So suppose TSH is increased, T4 is low, it is a primary hypothyroidism, we just discussed. Now, in primary hypothyroidism, you should test TPO antibody. Why this antibody is important? Because if the TPO antibody is present, it is autoimmune hypothyroidism. Patient will require treatment with leothyroxine, that is the T4. If the TPO antibody is absent, then what we call is a probably patient is having transient hypothyroidism. As we discussed, by drugs or by the infections, viral infection which can lead to thyroiditis, and there will be hypothyroidism. In those situations, no need to give thyroid hormones for lifelong. You can treat temporarily till the thyroid gland recovers from that insult, and once the gland recovers from that insult, you can again do thyroid function test after 4 weeks. If it is normalized, gradually taper the dose and then stop. Okay, so बऱ्याच वेळेला जेव्हा पेशंट विचारतो की बाबा डॉक्टर मी ठीक आहे थायरॉइड हार्मोन तुम्ही सुरू केलेत, मला हायपोथायरॉइड आहे, पण हाऊ लॉंग आय शुड टेक दिस ड्रग? हे सगळ्यात पहिल्यांदा तेच असतं की किती दिवस मी हे घेणार. सो द आन्सर इज दिस TPO antibody. You just ask him or her to get that antibody done. If it is positive, probably he or she require a long-term hormone replacement. कारण autoimmunity हा भाग असा आहे की sometimes it can go into spontaneous remission, but again there will be relapse. एकदा TPO antibody जर पॉझिटिव्ह असतील तर you ask that patient that probably you need to take this drug, maybe lifelong or maybe for long years, long time. Now, suppose transient आहे, आपण ट्रीट केलं, त्यानंतर T4, T3 नॉर्मल आलं, TPO antibody निगेटिव्ह आहे पेशंटचं, तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो की 4 महिन्यानंतर किंवा 6 महिन्यानंतर जेव्हा नॉर्मल होते थायरॉइड हार्मोन, you gradually start tapering the drugs. से 100 mcg चालू आहे थायरॉक्सिन, तर तुम्ही 50 करा, परत 4 आठवड्यानंतर त्याला रिपीट करायला सांगा, त्यानंतर पण नॉर्मल राहिलं तर तुम्ही 25 करा आणि देन यू स्टॉप. पण स्टॉप केल्यानंतर पेशंट गायब होतात. सो आस्क देम टू कम अगेन आफ्टर 4 weeks, डू अगेन TSH levels. If they are persistently normal, yes, you are right. So you can ask that patient to do TFTs after 1 year. No need to do in between if they are not having symptoms. Ask them to come early if they develop the symptoms. So this is very important. If you have a patient with hypothyroidism, primary hypothyroidism, ask them to do TPO antibodies. If they are present, probably they will require the treatment for a long time. If those are absent, you can monitor the patient, and once they are euthyroid, then you can gradually taper. If they are not having any symptoms and TSH levels are normal, you start tapering the thyroxine treatment, and even after stopping the treatment, if patient remains euthyroid, you can ask him to do the repeat testing after 1 year. Suppose there is a secondary hypothyroidism, central hypothyroidism, what we call,
where the TSH will be normal or low, but the T4 and T3 will be on the lower side. When both are low or if the TSH is normal, what we call as a central or secondary hypothyroidism, just we discussed. Now these cases, they are because of the problem in pituitary or hypothalamus. In those patients, we should ask them to go for MRI. If the MRI is abnormal, means if you are able to see some adenoma, some tumor of pituitary, then we have to treat that lesion. But suppose that MRI is normal, then probably infiltratory disorders or congenital disorders will be the cause for that central hypo. So how to treat central hypothyroidism? Treatment is not different. Again, it is with the thyroid hormone supplement with levothyroxine, what we use in clinical practice. But if the patient is having hypothyroidism because of the pituitary, then you have to do the pituitary workup, pituitary hormone workup. At least you have to do the serum cortisol levels, because these patients, they will be deficient in cortisol also. So you have to replace cortisol along with thyroid hormones. आता हे actually फार म्हणजे I will tell you one story. जेव्हा मी रेसिडेन्सीला होतो आणि I was just houseman त्या युनिटला होतो आणि एक लेडी आली आणि शी केम विथ डिस्निया. डिस्निया म्हणल्यानंतर मग आपल्या रुटीन सगळे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झाले. एक्सरे मध्ये देयर इज अ ह्यूज हार्ट, म्हणजे आपण म्हणतो की इन्व्हर्टेड इम्पॉर्टल असं हार्ट तसं. आणि मग आम्ही बघितल्यानंतर आता काय बुक पिक्चर दिसते बाबा प्रॉब्लेम की सी इज हॅव्हिंग पेरिकार्डियल इफ्युजन. मग आम्ही पेरिकार्डियल इफ्युजन आहे म्हणून त्या पेशंटला बाबा काय कॉज आहे, कार्डियाक काही कॉज आहे का, किंवा आपल्याला सी इज हॅव्हिंग कशामुळे इन्फेक्शनमुळे हे इफ्युजन झाले, काही इन्फ्लामेशनमुळे झाले. Then our HOD, who actually who was handling, who was a HOD, she was HOD of medicine and she was also the head of endocrine unit in Sion Hospital. And she came, she saw the patient was around say 30 40 years female. Then just she saw the patient and this saw X-ray. She said, why she is having so much of pericardial effusion? So we said, madam, investigating the patient, she is having hypothyroidism. That's why she is having pericardial effusion. T4 is low, T3 is low, hypothyroidism. So we started on her on thyroid subsurface. Then she just saw the reports. Then she said, this is not primary hypothyroidism, this is secondary hypothyroidism. Because though that report, TSH was absolutely normal. T4, T3 was significantly low, but TSH was normal. Actually, it should be on the higher side. Then she asked the history. Then he asked the history, विचारले की तुझे मेन्सेस रेग्युलर आहेत का? मी नो. केव्हापासून मेन्सेस केले तर ती म्हणजे माझं सेकंड बच्चू झालं त्यानंतर माझी मेन्सेस लेट होती. So she was a case of postpartum pituitary necrosis. There is something called the postpartum pituitary necrosis. म्हणजे postpartum period मध्ये आपल्याला माहिती आहे thrombotic events फार जास्त होतात. पेशंट लाईक DVT होऊ शकतो. तर तिचं postpartum period मध्ये तिचं pituitary necrosis झालं होतं. And because of that she was not having thyroid hormone synthesis and TSH synthesis होत होता. And that's why she had pericardial effusion. And then that is why she presented dyspnea. Basically मी हे का सांगितलं की पेशंट थायरॉइड डिसऑर्डरचे कसेही प्रेझेंट होऊ शकतात. सो वी शुड बी अवेअर ऑफ दिस डिसऑर्डर. ऍटलीस्ट हायपो म्हणजे काय इन्व्हेस्टिगेशन केलं पाहिजे. ट्रीटमेंट, आता हा फार महत्वाची स्लाइड आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतं की बाबा आपण ठीक आहे बाबा आपण सुरू करतो, चला पेशंट आला, तुम्ही एल्ट्रॉक्सिन सुरू करा, थायरमॉन सुरू करा, ऑल दिस कंटेन्स द लिओथायरॉक्सिन, दॅट इज द T4. आता पुन्हा मध्ये ट्रीटमेंट सुरू करायची तर खूप, तर जसं मी मागाशी म्हणलं की ऑल सिम्पटमॅटिक पेशंट वी शुड ट्रीट. And patients who are undergoing thyroidectomy and radioablation. हे समजा आता फॉर एक्झाम्पल पेशंटला थायरॉइड कॅन्सर आहे किंवा पेशंटला ग्रेव्ह डिसीज आहे, त्याला थायरॉइड सर्जरी लागते, किंवा कधी कधी काहीच नसतं पण कॉस्मेटिक पर्पजसाठी अनमॅरिड फिमेलकडे थायरॉइड सर्जरी केली जाते. सो दीज आर द पेशंट हू माइट रिक्वायर लाईफ लॉंग थायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट. कारण टोटल थायरॉइड जर केली, आता ऍक्च्युली अलीकडच्या काळात टोटल कोण करत नाही, दे आर ऑल गोइंग फॉर नियर टोटल थायरॉइड, सब टोटल, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम टोटल. पण पूर्वीच्या काळात टोटल थायरॉइड फार फ्रिक्वेंटली केली जायची. तर त्या पेशंटमध्ये मात्र एकदा का तुम्ही थायरॉइड केली की तुम्हाला थायरॉइड हार्मोन सप्लिमेंट्स लाईफ लॉंग देणं फार गरजेचं आहे. ओके, नाउ डोस 1.6 to 1.8 मायक्रोग्रॅम पर kg पर डे. हे इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे की मला असं काही हे करायचं नाही, पण बऱ्याच वेळा काय होतं की हा हायपोथायरॉइडिझम सुरू झाल्या पेशंटला 25चा डोस मी चालू करतो, मी 50चा डोस चालू करतो. तसं नाही आहे. देअर आर सम गाईडलाईन्स. So this is a dose 1.6 to 1.8 microgram per kg per day. So that should be the dose in all patients. फक्त एकच आपल्याला काळजी घ्यायची की तर एल्डरली पेशंट आहे, त्याला कार्डियाक प्रॉब्लेम आहे, तर त्याच्यामध्ये मात्र डोस आपल्याला कमी ठेवायचा. कारण काय इफ यू गिव्ह थायरॉइड हार्मोन फुल डोस इन पेशंट हू इज हॅव्हिंग कार्डियाक इश्यू,
त्याच्यामध्ये एट्रियल फिब्रिलेशन होण्याचे चान्सेस फार जास्त असतात आणि त्याच्यामुळे सडन कार्डियक इश्यूज येऊ शकतात, हार्ट फेल्युअर होऊ शकतं. त्याच्यामुळे एल्डरली पेशंट असेल तर डोस शुड बी ॲट लेस बाय 25%. हे समजा आपण 100 मायक्रोग्रॅम सुरू करत असेल यंग पेशंटमध्ये, तर इन एल्डरली इट शुड बी अराउंड 75-50 and then you gradually increase the dose. Now dose adjustment will be by 12.5 to 25 microgram. हे डोस आपण ऍडजस्ट करताना सुद्धा 12.5 ते 25 मायक्रोग्रॅम ऍडजस्ट केला पाहिजे. असं नाही की बाबा अरे फार वाढलं माझं 50-100 करा. नो, इट शुड बी ग्रॅज्युअल. Except in emergency, obviously emergency situation असेल, for example myxedema coma or first trimester of pregnancy or patient is having serious illness, in those situations you can go for a rapid increments of the thyroid hormone supplements. ना हे फार महत्त्वाचं आहे. एकदा आपण थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस म्हणजे थायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट सुरू केलं की पेशंटला लगेच बेनिफिट्स मिळत नाही. इट विल टेक लॉंग टाइम. म्हणजे बेसिकली एक 2-3 महिने आपण हार्मोन रिप्लेसमेंट दिल्यानंतर पेशंटला ग्रॅज्युअली त्याला सिम्टमॅटिक इम्प्रुव्हमेंट दिसायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा काय होतं की अरे 1 महिन्यातून काही मला फायदा होत नाही, मी बंद करतो. तर दॅट इज ऑल्सो टेंडन्सी. त्यामुळे सुरू करताना तर आपण त्यांना समजून सांगायला लागतं की बाबा इट विल टेक ॲटलिस्ट 3 months टू गेट द सिग्निफिकंट रिलीफ आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला थोडा रिस्पॉन्स दिसायला लागेल. इनफॅक्ट द थेअरी मेन्शन्स की TSH कम्प्लिटली नॉर्मल रेंज आल्यानंतर 3 महिन्यानंतर म्हणजे वन्स द TSH गेट नॉर्मल 3 months आफ्टर दॅट द पेशंट विल गेट फुल सिम्टमॅटिक रिलीफ. म्हणजे ऑलमोस्ट 5 ते 6 महिने कम्प्लीट सिम्टमॅटिक रिलीफ होण्यासाठी लागतात. हे पेशंटला समजून सांगणं फार गरजेचं आहे. आता काय होतं की पेशंटचा कॉम्प्लायन्स पुरत होतो, पेशंट विल डिस्कंटिन्यू ट्रीटमेंट. मग गोल ऑफ ट्रीटमेंट, आपला ट्रीटमेंट गोल काय आहे? हार्मोन देण्यापाठीमागं टू मेक द पेशंट प्युअर थायरॉइड. कमी आहे तुम्ही एक्सटर्नली सप्लिमेंट द्या, त्यामुळे थायरॉइड हार्मोन नॉर्मल होते आणि पेशंटच्या सगळ्या मेटाबॉलिक प्रोसेस व्यवस्थित व्हायला. सो whenever you are treating the patient with hypothyroidism, you monitor the TSH. का? मगाशी आपण डिस्कस केलं, बिकॉज इट इज द TSH इज रेग्युलेटेड बाय थायरॉइड हार्मोन्स. म्हणजे थायरॉइड हार्मोन जर सफिशियंटली रिप्लेस झाले असतील तर TSH पण नॉर्मल असतो. म्हणून आपण TSH मॉनिटर करतो. फक्त काही सिच्युएशनमध्ये इन सर्टन कंडिशन्स वी मॉनिटर फ्री हार्मोन्स. ॲज वी डिस्कस प्रिव्हियसली, प्रेग्नन्सी, पोस्ट रेडिएशन फॉर ग्रेव्स, इन these conditions we can't measure TSH because TSH will be falsely low, so that's why we have to monitor free T4 while treating the patients in pregnancy. Our target treatment to keep TSH in lower half of reference range. आता हे पण महत्त्वाचं असतं. बऱ्याच काय होतं की TSH ची रेफरन्स रेंज आपण मगाशी पाहिली 0.4 to 5 किंवा 0.4 to 4.5 प्रत्येक मेथडनुसार ते चेंज होते रेफरन्स रेंज. पण मग किती TSH ठेवलं पाहिजे? सो ग्रॉसली इट शुड बी बिलो 2.5. दॅट इज द लोअर हाफ of the reference range. 4 किंवा 4.5 जर आपण अपर लिमिट पकडलं तर 2.5 will be the lower half. So we should keep TSH below 2.5. Now dose tapering, एकदा का TSH normalize झालं, once it is less than 3 or 2.5, you can start tapering the dose, but it should be very gradual. Like आपण बघितलं 12.5 to 25 mcg ने डोस कमी करायचा, एकदम 100 ते 50 करायचं नाही. Once you have state achieved, मेटाबॉलिक क्लिअरन्स ऑफ T4 बी इन्क्रीज. बऱ्याच काय होतं की आपण सुरुवात 50 नाही करतो, बऱ्याच 50 पेशंट कंट्रोल होतो, पण तोच पेशंट 6 महिने रिपोर्ट घेऊन येतो की फक्त माझं मी रेग्युलर मेडिसिन घेऊन येत असून सुद्धा माझं TSH वाढलं. कसं काय? दिस इज द एक्सप्लेनेशन की जसं तुम्ही थायरॉइड हार्मोन घ्यायला सुरुवात करता 6 to 12 months लेटर, एकदा का थायरॉइड हार्मोन तुम्ही रिप्लेसमेंट द्यायला लागला की मेटाबॉलिझम ऑफ दॅट हार्मोन इज इन्क्रीज इन द बॉडी अँड बिकॉज ऑफ विच the clearance of T4 is increased and patient will require the increment in the doses. तर त्याच्यामुळे आपण काय करतो की जेव्हा पेशंट हायपोथायरॉइड आपल्याला येतो, when we treat this patient and when this patient become euthyroid, त्यानंतर आपण त्याला पिरियडिकली बोलवतो 6 महिन्यानंतर TSH करून घ्या, 1 वर्षानंतर TSH करून घ्या. का? कारण 6 महिन्यानंतर किंवा 1 वर्षानंतर जेव्हा क्लिअरन्स या हार्मोनचा वाढतो बाय बॉडी, दे विल रिक्वायर मोर अँड मोर डोसेस. म्हणजे जो 50 वर्षांपूर्वी euthyroid होता, he might require 75 or 100. So that is the reason why physician advise the patient to come after 6 months, even though TSH is normal, to see whether they are requiring a dose in excess amount as compared to previous dose. Now adverse effect of levothyroxine treatment. आता बऱ्याच वेळेला पेशंट घेतात थायरॉइड हार्मोन, पण मग ते विचारतात की बाबा एवढे वर्ष आपण हे थायरॉइड सप्लिमेंट किंवा हार्मोन घेतोय, त्याचे काही ॲडव्हर्स इफेक्ट आहेत का?
तर इट इज अ हार्मोन प्रिपरेशन, त्याच्यामुळे त्याचे फारसे ॲडवर्स इफेक्ट नाही आहेत. फक्त एक रिस्क जी आहे की रॅपिडली जर आपण थायरॉइड हार्मोनची डोस वाढवत गेलो 50, 100, 100 लगेच फक्त वाढवलं तर प्रोबॅबली पेशंट विल हॅव इन्क्रीज रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, स्पेशली द एल्डरली पेशंट अबाउट एज ऑफ 60. त्याच्यामध्ये वी शुड गो स्लो, स्टार्ट लो, गो स्लो. दॅट इज अ स्ट्रॅटेजी वी शुड फॉलो इन दिस पेशंट. आणि बोन लॉस म्हणजे तुम्ही जर ओव्हर करेक्ट केलं, एक्सेस हार्मोन दिला रिक्वायरमेंटपेक्षा, then these patients will develop osteoporosis. These are the two side effects of euthyroid treatment. Otherwise, it is a patient-friendly therapy. Now, condition that alters the LT4 requirement is very important. काही कंडिशन अशा असतात की ज्याच्यामुळे थायरॉक्सिनची रिक्वायरमेंट कमी होते किंवा वाढते. तर ते फार लक्षात असणं गरजेचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज समटाइम्स व्हॉट हॅपन ना, यू स्टार्टेड सपोज ऑन 100, पेशंटच्या डोस कॅल्क्युलेट केला आपण 1.6 to 1.8 मायक्रॉन पर केजी पर डे. पण इवन विथ दॅट डोस पेशंट इज कॉम्प्लायंट टेकिंग द मेडिसिन, बट पेशंट disease is not coming down. Probably you should look for all this. So what are the conditions in which the requirement for the thyroxine is increased for this pregnancy? Because by and large in pregnant lady the requirement of hormone is increased by 25 to 50%. ऑन ॲव्हरेज 30%. त्याच्यामुळे जेव्हा प्रेग्नन्सी एखादी हायपोथायरॉइड फिमेल आहे आणि जेव्हा ती कन्सिव्ह होते तर इमिडिएटली वी शुड इन्क्रीज द डोस बाय 25%. This is to avoid the fetal hypothyroidism, especially when the first trimester of pregnancy. Then GI disorders, especially the malabsorption syndrome. Malabsorption syndrome मध्ये काय होतं की absorption defect असतो. त्याच्यामुळे तुम्ही जरी टॅबलेट दिली थायरॉइडची तर त्याचं absorption होणारच नाही. So in this situation you require more dose, like celiac disease, जेजुनल बायपास. आता आपण बघतो ना बॅरेट्रिक सर्जरीमध्ये ते बायपास सर्जरी करतात तर त्याच्यामध्ये पण डोस जास्त लागतो. स्मॉल बाउल रिसेक्शन, बाळाला गँग्रेनस स्मॉल बाउलचं रिसेक्शन करावं लागतं. इन दोज कंडिशन ऑल्सो द डोस नीड्स टू बी इन्क्रीज. इम्पेड गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन, ॲट्रोपिक गॅस्ट्रायटिस, diabetic diarrhea. Patients with diabetes, lot of patients of diabetes they have the hypothyroidism because both disorders are because of acidity. त्याच्यामुळे काय होतं की डायबिटीज पेशंटमध्ये जेव्हा डोस वाढतो आणि जेव्हा त्यांना GI प्रॉब्लेम असतात तर इट इज द डायरिया in diabetes which can be causing the increase in the requirement of thyroxine doses. Now treatment with drugs that interfere with the euthyroid absorption like iron calcium supplements, aluminum hydroxide, sucralfate, all these agents are there in antidiabetic preparation. So whenever the patient is taking this medicine, you should ask them to avoid this medicine. Sometimes for pregnant females, they are taking now for them the ferrous sulfate and calcium is very important. So what you can advise them is keep 2 hour gap between these two medicines. Like suppose you are taking calcium and ferrous in the morning, because thyroid hormones they need to be given before fasting. So you take that hormone in early morning fasting state, and calcium and iron will be in the afternoon. So you can advise accordingly because they take simultaneously 2 at a time. In this salt they will interfere with the hormone absorption. So that is one thing. Then drugs that increase the CYP, cytochrome P450 enzymes. These are the enzymes which are there in the body which will increase the drug metabolism. So if you take certain drugs which increase this metabolism, then the hormone requirement will be increased, like rifampicin, phenytoin, carbamazepine. So basically, those patients who are on anticonvulsant drugs and antidepressant and antipsychotic medication, the dose needs to be increased. Okay, so drug history is very important. Whenever you are treating the patient with hypothyroidism, you should see what all the drugs he or she is taking. Then drug that block the T4 to T3 conversion. आपण मगाशी बघितलं की T4 हा जेव्हा सेल्युलर लेवलला जातो तो T3 मध्ये कन्व्हर्जन होतं त्याचं बाय एन्झाईम कॉल्ड डीआयोडिनेज. आणि मग T4 T3 कन्वर्टर झाला की T3 हा ऍक्टिव्ह फॉर्म असतो. पण काही ड्रग आहेत की जे हे T4 to T3 कन्वर्जन ब्लॉक करतात. फॉर एक्झाम्पल अमिडॉल, कॉमनली यूज बाय कार्डिओलॉजिस्ट आरिथमिया, किंवा फॉर दॅट मॅटर प्रोप्रेनॉल, बऱ्याच वेळेला आपण एन्झायटी ट्रेमरसाठी वापरतो. दीज आर द ड्रग विच विल ब्लॉक T4 to T3 कन्वर्जन. तेव्हा असे ड्रग जेव्हा पेशंट घेत असेल आपला डोस वाढवावा. अँड कंडिशन दॅट ब्लॉक द डीआयोडिनेज, सिलेनियम डेफिशियन्सी आणि सिरोसिस. आता ह्या कंडिशन्स थोडं आपल्या लक्षात असणं गरजेचं आहे बिकॉज दीज आर द कंडिशन where you need to give the larger doses of thyroid hormones to restore your thyroid state. आणि हे कारण जर आपल्याला माहित असतील ना तर बऱ्याच वेळा आपण त्यांना सांगू की दीज आर द रिझन वाय यू आर रिक्वायरिंग द डोस इन्क्रीमेंट. माझ्या एक पेशंट आहे, ही इज हॅव्हिंग अ
बेसिकली व्हॅस्क्युलर इक्लॅजिया इन एंटायर स्मॉल बॉल, त्याच्यामुळे त्याला रिकरंट ब्लिडिंग होत असतं. आता रिसेंटली तो हायपोथायरॉइड 1 वर्षापूर्वी डिटेक्ट झाला. यू विल नॉट बिलीव्ह ही इज टेकिंग 175 मायक्रोग्राम ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन. नाउ ॲक्च्युअली फॉर हिज वेट 75 is fair enough, but he is requiring more than double dose. That is because the absorption is problem. So these are the conditions where you need to give the incremental doses to achieve your thyroid state. Now, decrease LP4 requirement is thyroxine requirement is reduced when the age is advanced, because as the age advances, the metabolism will slow down. So is the clearance of thyroid hormone. So dose needs to be reduced. And androgen treatment. While the patient is on androgen, you should reduce the dosage. Now, subclinical hypertension, just we discussed, biochemical evidence of hormone deficiency with no clinical features of hypertension. That is subclinical. म्हणजे पेशंटचा TSH आपल्याला 8-9 दिसतंय, तर पेशंटला सिम्पटम काही नाही. That is subclinical. आता हे सबक्लिनिकल का म्हणतो, कारण ह्याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा हॉर्मोन्स कमी होतात तेव्हा TSH वाढतं आणि दिस TSH will try to maintain the hormone to normal level, but at the cost of elevated TSH. TSH वाढतं हे नॉर्मल ठेवण्यासाठी, कारण पेशंटला सिम्पटम नसतात पण TSH will be increased. In this situation, what we should do, you just monitor the patients, do 4 to 6 weekly thyroid function tests. If the TSH goes about 10, they require the treatment irrespective of symptoms. The symptoms येऊ देत किंवा नाही, TSH 10 च्या वर you start the treatment. Or suppose TSH 10 पेक्षा कमी पण पेशंटला सिम्पटम्स आहेत, you start the treatment. कधी कधी काय होतं की सपोज पेशंट इज हॅव्हिंग दिस सबक्लिनिकल हायपोथायरॉइड, पेशंट प्रेग्नन्सी आहे, अगेन यू शुड ट्रीट. Women want to conceive or who are pregnant, symptomatic patients should be treated. TSH levels more than 10 should be treated. Young and middle-aged patients symptomatic or at risk of cardiac disease can be treated. Those will be the less dose as compared to the classical clinical hypothyroidism. So their dose will be 25 to 50. There will be 100 to 150. Here will be 25 to 50. Increased risk of developing overt hypothyroidism in patients who are having high TSH levels and positive anti-T2 antibodies. आता सब क्लिनिकल वाले पेशंट को म्हणतात की डॉक्टर मला परत थायरॉइड होऊ शकतो किंवा मला किती दिवस मेडिसिन घ्यायला लागेल, तर अगेन आन्सर इज अँटी-T2 अँटीबॉडीज. त्या जर पॉझिटिव्ह असतील तर प्रोबॅबली तो ओव्हर्ट नाही जाणार आणि त्याला परत पुढे ट्रीटमेंट रेग्युलर घ्यायला. त्याच्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की तिथे पेशंट इज ठीक अफोर्डिंग असेल, कारण T2 अँटीबॉडीज कॉस्ट इज अराउंड 1800 to 2000. पेशंट जर अफोर्डिंग असेल, इनफॅक्ट तर त्याला जर कळालं तर त्याचं अंडरस्टँडिंग पण चांगलं होईल, त्याचे तो ॲटलिस्ट डिफॉल्ट बनवते. तसं असेल तर each and every case of hypothyroidism, at least once in a while, we should do T2 antibody. Now surgery and hypothyroidism. This is very important. बऱ्याच वेळा काय होतं की hypothyroidism पेशंट असतो, त्याला काहीतरी इमर्जन्सी सर्जरी करावी लागते. मग त्यावेळेला इमर्जन्सी सर्जरीचं काही कॉन्ट्राइंडिकेशन नसतं कुठल्याच त्याला, पण इलेक्टिव्ह सर्जरी असेल तर डेफिनेटली द पेशंट शुड बी यूथायरॉइड. बिफोर गोइंग फॉर एनी इलेक्टिव्ह सर्जरी, द T4 शुड बी नॉर्मल, TSH शुड बी नॉर्मल. कारण ह्या पेशंटमध्ये यूथायरॉइड अचीव झाल्यानंतरच आपण सर्जरी फिटनेस द्यायची. इमर्जन्सी असेल डेफिनेटली इरिस्पेक्टिव्ह थायरॉइड स्टेटस पेशंटला ऑपरेट केलं पाहिजे. पण त्या केसमध्ये यू शुड मॉनिटर फॉर ब्लिडिंग, CO2 रिटेन्शन, इन्फेक्शन आणि हायपोनायट्रेमिया. कारण हे जे कॉम्प्लिकेशन आहेत हे हायपोथायरॉइड पेशंटमध्ये जास्त कॉमन असतात पोस्ट ऑपरेटिव्ह पिरियडमध्ये. ब्लिडिंग कारण का तर ॲक्वायर्ड वॉन विब्रेन डिसीज असतो हायपोथायरॉइडमध्ये, त्यामुळे ब्लिडिंग टेंडन्सी जास्त असते. CO2 रिटेन्शन त्यांचं सेंट्रल ड्राईव्ह कमी असतो हायपोथायरॉइड पेशंटला, त्याच्यामध्ये ब्रिदिंग त्याचं शालो असतं, सो दे विल रिटेन CO2. आणि अॅनेस्थेटिक ड्रग असतात, सिडेशन असतात, हे दिलं की पेशंटचं CO2 रिटेन्शन वाढतं. दॅट इज वन थिंग. इन्फेक्शन्स, they are more prone for infection hyperthyroid patient because of the problem with the immunity. Hyponatremia, this is dilutional hyponatremia. When fluid थोड़ा सा retain करता है patient त्याच्यामध्ये they will have sodium level over. Now perioperative complication, as just we discussed, hypotension, paralytic ileus, CNS disturbances, delayed recovery from anesthesia, आणि abnormal hemostasis. आता हे ऍक्च्युअली डिलेड रिकव्हरी फ्रॉम अॅनेस्थेशिया कारण कसं होतं की ह्या ड्रग्सचं मेटाबॉलिझम फार स्लो होतं हायपोथायरॉइडमध्ये. त्यामुळे स्टँडर्ड डोस जरी आपण दिला ड्रग्सचा, नॉट ओनली अॅनेस्थेटिक ड्रग, पण एक समजा आपण सिडेटिव्ह देतोय, आपण अँटीडिप्रेसंट देतोय, तर त्या सगळ्यांची ऍक्शन म्हणजे क्लिअरन्स फार डिले असतो. ह्या लोकांचा तो क्लिअरन्स स्लो असल्यामुळे त्याचा इफेक्ट जास्त वेळ राहतो. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण हायपोथायरॉइड पेशंटला सिडेशन देतोय किंवा अँटीडिप्रेसंट देतोय, सो वी शुड बी व्हेरी केअरफुल. We should use a small dose. Now myxedema coma.
This is a severe form of hypothyroidism, medical emergency. Mortality is very high, 20 to 40%. Now, how the patient presents: reduced level of consciousness, convulsions, hypothermia, occurs in elderly patients. Especially, the episode is precipitated by congestive cardiac failure, MI, pneumonia, GI drinks, stroke, drugs. आता हे एपिसोड ह्या कंडिशनमुळे का प्रिसिपिटेट होतात? कारण हे कंडिशन फार क्रिटिकल कंडिशन असतात. त्याच्यामध्ये तसंही हार्मोनची रिक्वायरमेंट वाढलेली असते बॉडीची. सो इफ दे डोंट गेट दॅट हार्मोन इन दॅट सफिशियंट क्वांटिटी, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड मिक्स्ड एडिमा. आणि हा कुणामध्ये होतो? जे न्यूली डायग्नोज पेशंट आहेत ज्यांना हे प्रॉब्लेम होतात, किंवा जे ऑलरेडी हायपोथायरॉइड पण ज्यांनी ट्रीटमेंट घेतलेली नाहीये, किंवा जे हायपोथायरॉइड आहेत पण जे पुअरली ट्रीटेड आहेत बिकॉज ऑफ पुअर कॉम्प्लायन्स. त्याच्यामध्ये हार्मोन लेवल तर ऑलवेज इनसफिशियंट. आणि जेव्हा अशी काही स्ट्रेसफुल सिच्युएशन येते, म्हणजे MI, हार्ट फेल्युअर, स्ट्रोक, त्याच्यामध्ये काय होतं की पेशंट किंवा सेप्सिस, त्याच्यामध्ये पेशंट विल डेव्हलप इनटू गोइंग इनटू मिक्स्ड एडिमा. आता मिक्स्ड एडिमामध्ये परत तेच असतं, पेशंट विल हॅव शॅलो रेस्पिरेशन. त्याच्यामुळे पेशंटला हायपोव्हेंटिलेशन असतं. हायपोव्हेंटिलेशन झाल्यानंतर काय होणार? ऑक्सिजन कमी होणार, कार्बन डायऑक्साईड वाढणार. सो देर विल बी हायपॉक्सिया, हायपरकॅल्सिया. देर विल बी हायपोग्लायसिमिया, हायपोनायट्रिमिया, हायपोथर्मिया. टेम्परेचर कधी कधी अगदी आय हॅव सीन वन मिक्स्ड एडिमा, बॉडी टेम्परेचर विल नॉट रिलीज फॉर 24 डिग्री सेल्सिअस. तर अशा पेशंटला आपल्याला आर्टिफिशियल वॉर्मर्स द्यायला लागतात टू गेट द टेम्परेचर टू नॉर्मल रेंज. So in this situation, the dose should be very high. Like if you are using leothyroxine, that is thyroxine LD4, the dose should be 200 to 400 microgram bolus IV, followed by oral dose of 1.6 microgram per kg per day. Okay, you can increase, you can give twice in a day also, or you can give IV, like 200 we are given IV bolus, then again you can give IV once in a day. And again you have to add the T3 also. Because in this scenario, the T3 is the active form, and suppose आपण जर ओरल त्यांना टॅबलेट दिली तर त्याच्यात कसं होतं की ह्या क्रिटिकल कंडिशनमध्ये ओरल ॲब्सॉर्प्शन हे ड्रग्सचं इंटरफेअर झालं असतं. त्याच्यामुळे अशा कंडिशनमध्ये ऍक्टिव्ह फॉर्म लवकर बॉडीला प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण T3 पण देतो. सो दिस इज अ सिच्युएशन वेअर वी यूज बोथ T4 अँड T3. रुटीनली आपण फक्त T4 देतो. आता अलीकडे ते म्हणतात की तुम्ही T3 द्या, T3 ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे तर वाय आर नॉट गिव्हिंग T3, वाय आर गिव्हिंग T4. पण तसं नाहीये. T3 ला फार शॉर्ट हाफ लाईफ असतो. T हाफ तर तुम्ही जर बघितलं तर T4 चा हाफ लाईफ हा 7 डेज असतो, T3 चा फक्त 2 डेज असतो. त्यामुळे काय होतं की T3 जर द्यायला गेलं तर T3 चा हाफ लाईफ फार कमी असल्यामुळं फ्रिक्वेंट डोसिंग द्यायला लागतं. पेशंट आपल्याकडे फ्रिक्वेंट डोसिंग घ्यायला तयार नसतात, आणि जी स्टेडी एक लेवल यायला लागते हॉर्मोनची ती T3 मुळे येते. त्याच्यामुळे T4 इज स्टील द स्टँडर्ड रिप्लेसमेंट थेरपी फॉर पेशंट विथ हायपोथायरॉइड, नॉट द T3. त्यामुळे आपण रुटीनली थायरॉक्सिन वापरतो. सपोर्टिव्ह थेरपी ह्या पेशंटमध्ये जसं तुम्हाला म्हणलं की एक्सटर्नल वॉर्मिंग करायला लागतं टू ब्रिंग द temperature to normal level, and parenteral hydrocortisone द्यायला लागतात, because these patients will usually have adrenal insufficiency simultaneously. सेप्सिस जर असेल तर आपला अँटीबायोटिक द्यायला लागतात, आयुफ्लूइड द्यायला लागतात, डेक्स्ट्रो द्यावं लागतं कारण पेशंटला हायपोग्लायसेमिया असतो बऱ्याच वेळेला, आणि हायपोकॅपनिया, हायपरकॅपनिया आणि हायपॉक्सिया असल्यामुळे व्हेंटिलेटरी सपोर्ट लागतो या पेशंट. सो दिस पेशंट विल रिक्वायर आयसीयू मॅनेजमेंट. नाउ हायपरथायरॉइडिझम एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ हायपो. प्रायमरी, अगेन देयर विल बी प्रायमरी, सेकंडरी. प्रायमरी problem with the gland. The most common cause of hyperthyroidism is grave disease. You just fix it in mind. कारण कसं होतं की बऱ्याच वेळेला hyperthyroidism मध्ये mainly there are a number of conditions which can give rise to hyperthyroidism, but most common cause, you can say 80% is grave disease, आणि मग remaining they are 20%. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा प्रायमरी म्हणजे काही ग्लँडचा प्रॉब्लेम येतो, म्हणजे ॲटोमिक डिसऑर्डर किंवा ॲटोमिक ग्लँड स्टार्ट फंक्शनिंग इन एक्सेस आहे. तेव्हा काय होतं की थायरॉइड हार्मोन्सचं प्रमाण पण वाढतं आणि पेशंट विल डेव्हलप हायपरथायरॉइडिझम. सो दॅट इज प्रायमरी. ग्रेव्ह डिसीज, टॉक्सिक मल्टीन्युक्लियर गोइटर, टॉक्सिक ॲडिनोमा. टॉक्सिक म्हणजे काय की नॉर्मली आपण मल्टीन्युक्लियर गोइटर बघतो, मल्टिपल नोड्यूल्स असतात गोइटरमध्ये, एनलार्ज ग्लँड असते आणि आपल्याला ते स्वेलिंग लागतात. तर त्याच्यात नॉन टॉक्सिक गोइटर म्हणजे जो थायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करत नाही, म्हणजे गोइटर असतो, नोड्यूल्स असतात, पण इट इज नॉट एक्सेस हार्मोन सिक्रेटिंग, दॅट इज कॉल्ड नॉन टॉक्सिक गोइटर. आणि एक्सेस हार्मोन तयार करत असताना आपण म्हणतो टॉक्सिक मल्टीन्युक्लियर गोइटर. तसंच ॲडिनोमा, एखादा छोटासा आपल्याला ॲडिनोमा दिसतोय ग्लँडमध्ये, पण जर तो नॉन फंक्शनिंग असेल तर तो हार्मोन तयार करत नाही, पण तो फंक्शनिंग असेल तर तो हार्मोन तयार करतो. दॅट मीन्स इट टॉक्सिक. सो टॉक्सिक मल्टीन्युक्लियर गोइटर, टॉक्सिक ॲडिनोमा. आणि कधी कधी TSH रिसेप्टर्समध्ये पण म्युटेशन होतात, त्याच्यावर पण थायरॉइड ग्लँड जास्त फंक्शन करायला लागतं. ते असं रेअर कॉजेस. आणि ड्रग म्हणजे आयोडीन एक्सेस. आयोडीन जर एक्सेस फॉर्ममध्ये आपण दिलं तरी सुद्धा जास्त थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस होऊ शकतं, and that can lead to primary hyperthyroidism. Now there is something called as a secondary hyperthyroidism. Secondary म्हणजे काय की
problem lies in the hypothalamus and pituitary, just like hypo. And त्याच्यामुळे मग patient will have the excess thyroid hormone in the body. So TSH secreting pituitary tumors, म्हणजे pituitary tumor असतात की ते TSH secrete करतात. किंवा there is a ectopic thyroid tissue, like in coronary gonadotropin secreting tumors or stuma ovarian is a condition where the ectopic thyroid tissue lies in the pelvis, which will secrete the TSH. So in those situations, irrespective of hormone, the TSH will be produced in significant amount. There will be no feedback regulation. Feedback regulation will be lost because now TSH is not secreted from the pituitary; it is secreted from something else, somewhere else. So that's why the loss of feedback loop, and the TSH will be secreted more and more, and that's why the thyroid hormone synthesis will increase. So this is hyperthyroidism. Now, what is the difference between hyperthyroidism and thyroidoxicosis? Hyperthyroidism is when the gland function in excess amount and the hormones are produced. It is a hyperthyroidism. And thyroidoxicosis म्हणजे काय? की when the hormone they are produced in excess amount because of any reason, not the gland. That is thyroidoxicosis. म्हणजे basically जेव्हा ग्लँड ग्रेव्ह आहे एमिन जे आहे आयनोमी तर ग्लँड जास्त फंक्शन करते म्हणून थायरॉइड हार्मोन जास्त प्रमाणात तयार होतात. सो इट्स हायपरथायरॉइडिझम. पण थायरॉइडॉक्सिकोसिस म्हणजे टॉक्सिक स्टेट तयार होते बिकॉज ऑफ एक्सेस हार्मोन्स बट नॉट नेसेसरी दे आर प्रोड्यूस बाय ग्लँड. देयर समथिंग डिफरंट रिझन विच इज कॉजिंग एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन. सो दॅट इज डिफरंट बिटवीन हायपरथायरॉइडिझम आणि थायरॉइडॉक्सिकोसिस. बऱ्याच वेळेला आपण इंटरचेंजिंग ह्या टर्म वापरतो की थायरॉइडॉक्सिक पेशंट आहे, हायपरथायरॉइड पेशंट आहे. पण जर तो ग्रेव्ह असेल तर तो हायपरथायरॉइड आहे. थायरॉइडॉक्सिकोसिस म्हणजे कुठल्याही दुसऱ्या कारणामुळे तो ग्लँड एक्सेस जर हार्मोन तयार होत असेल तर तो थायरॉइडॉक्सिकोसिस. नाउ अगेन द ग्रेव्ह डिसीज 80% of cases of thyroidoxicosis they are because of graves. Females again affected more commonly than the males as we discussed. 20 to 50 years of the age is a common age group. This is actually typically seen in second or third decade of life. Grave disease. Environmental factor again stress, smoking, iron excess, drugs, these are the factors which trigger the autoimmunity and so grave disease. त्याच्यामुळे कसं आहे की आपण why we are seeing more and more autoimmune disorders. तर जेनेटिक फॅक्टर हा पहिला पण होता, तो काय आता नवीन आलेला नाहीये. बट देयर आर सिग्निफिकंट एन्व्हायरमेंटल चेंजेस गोइंग ऑन. दॅट्स वाय वी आर सीइंग मोर अँड मोर autoimmune disorder नाव. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बघतो की स्ट्रेस डे इन अँड डे आउट सगळी लोक IT सेक्टरमधले असतील, अपेक्षा करत असतील, दे आर हॅव्हिंग सिग्निफिकंट स्ट्रेस. त्याच्यामुळे ॲटिव्हिटी इंड्यूस होते. स्मोकिंग, आयोडीन एक्सेस, ड्रग्स ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे ॲटिव्हिटी ट्रिगर होते अँड दॅट पेशंट विल डेव्हलप हायपर और हायपो बिकॉज ऑफ ॲटिव्हिटी पॅथोफिजियोलॉजी कॉज बाय TSI. आता ॲटिव्हिटी ग्रेव्ह डिसीज का होतो तर देर इज समथिंग कॉल्ड एज थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग इम्युनोग्लोबुलिन. हे इम्युनोग्लोबुलिन ऍक्ट ऑन द थायरॉइड टू प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन. So that is the basic pathophysiology behind grave disease. आणि त्याच्यावर पेशंटला काय होतं की म्हणजे थायरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन वाढते. नाउ दिस थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग इम्युनोग्लोबुलिन विल ऍक्ट ऑन थायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स. मग हे आपण डिटेक्ट करू शकतो बाय द टेस्ट कॉल्ड एज अ ट्रॅप, दॅट इज TSH रिसेप्टर अँटीबॉडी. ओके, नाउ ह्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे वी डिस्कस लेटर ऑन. Now thyroid associated ophthalmopathy is called by cytopathy. हे तुम्ही जर बघा ग्रेव्ह डिसीज मध्ये तर आपण बऱ्याच बुक पिक्चर बघतो की एकदम पेशंट असं प्रॉपर असतो. So that is called as a ग्रेव्ह ophthalmopathy. ही ophthalmopathy ही सायटोकाईन मुळे असते ते आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये डिस्कस करूया. Now what are the clinical features of thyroidoxicosis? Exactly opposite of hypo. So patient will be hyperactive, irritable, dysphoric, heat intolerance. Patient नेहमी असं कंप्लेंट करतो की मला फार गरम होतं, स्पेशली इन not in rainy and winter, but especially during summer season, they will complain that I am not able to tolerate this summer heat. So that is one of the indication that you should do the thyroid hormone testing in these patients. Excessive sweating, palpitations, fatigue and weakness, weight loss with increased appetite. Almost 10, 15, 20 kg weight loss will be there if there is a hypothyroidism. So if there is an unexplained weight loss, one of the investigation that you should advise to patient is thyroid hormones. Diarrhea, polyuria, oliguria, and loss of libido. Now, in elderly patients, sometimes there is a elderly patient may not have all this irritability, hyperactivity. That stimulatory symptoms may not be there, but they may just have weight loss and fatigue. We call it apathetic hyperthyroidism, especially in the elderly patient. Now, signs because of the excess thyroid hormone, metabolism will be increased, so there will be tachycardia, atrial fibrillation, tremors.
You can ask the patient to stretch the hand, and you can feel these tremors by touching the tip of fingers with the palm. Then there will be goiter because of the excess stimulation of glands to secrete the hormones. There will be increase in the gland size, increase in the gland vascularity. That's why in patients with Graves' disease, because of increase in the vascularity, you can able to hurt the breathe by auscultation. Because of increase in the size, you can able to see the goiter. Then warm and moist skin, like we have seen in hypo, there is a dry skin. Here you will be able to see warm and moist skin, muscle weakness, and the features of thyroid ophthalmopathy or Graves' ophthalmopathy you are able to see, and gynecomastia. So now, these are the just symptoms we have discussed. Here just I want to point out the CNS manifestations are more common in Graves, hyperactivity, irritability, dysphoria, sleep disturbances, impaired concentration, apathetic thyroid we just discussed in elderly patients. Now common neurological features in hyperthyroidism, they are fine tremors, hyperreflexia, proximal myopathy, muscle wasting, associated with HPP, especially axial base. Yes. बऱ्याच वेळा काय होतं की patient will present with a weakness, caudal paralysis, and if you investigate, they will have hypokalemia. You replace the quotation, patient will become normal. So this is called as HPP, hypokalemic periodic paralysis. This is especially common in Asian males. That's why we need to remember this. एखादा पेशंट जेव्हा weakness म्हणून येतो त्याला hypokalemia दिसतोय, तर one of the reason might be thyroid disorders. So we need to test thyroid functions in this scenario. Then serious problems, very important, because most of the time patients, the common symptoms which the patients comes with the patients of Graves' disease will come to you is a weight loss, increased appetite but unable to gain the weight, tremors, palpitation. So the palpitations are also important symptoms which we should keep in mind. If the patient is having palpitation, heart rate, resting heart rate above 100, this is a patient बघितलं ना thyroidचा, तर त्याचा 100 च्या above pulse rate असतो, resting असतो. So tachycardia, atrial fibrillation, high cardiac output state, cardiac output वाढलेला असतो, कारण का तर metabolic demand बॉडीचे वाढलेले असतात, तर ते मीट करण्यासाठी cardiac output will be increased. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होतं की बाउंडिंग पल्स असतो, पल्स विल बी बाउंडिंग, देयर विल बी वाईड पल्स प्रेशर, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की हार्ट फेल्युअर, especially those patients who have got the poor cardiac reserve, जरी त्यांना एमआय येऊन गेला आहे, मायकल इन्फेक्शन झालंय किंवा ज्यांना ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज आहे, ज्यांचं कार्डिओमायोपॅथी आहे, ज्यांचं इंजेक्शन फ्रॅक्शन कमी आहे पंपिंग, त्या लोकांमध्ये हायपरथायरॉइडिझम कॅन प्रिसिपिटेट विथ द हार्ट फेल्युअर. ओके, सो एखादा पेशंट हार्ट फेल्युअर म्हणून तुमच्याकडे आला आणि काही ॲपरंट रिझन नाहीये, तर वी नीड टू टेस्ट फॉर thyroid. नाउ diarrhea, osteopenia, increased risk of fracture. This is also seen in the patient with Graves' disease. Then something called as the Graves' ophthalmopathy. म्हणजे फक्त commonly books मध्ये सुद्धा, if you see the pictures of Graves' disease, they will show that the patient has prominent eye, there will be proptosis. So this condition is cytokine related. Seen in 1/3 of patients with Graves' disease. Not all the patients with Graves' disease have had ophthalmopathy or Graves' ophthalmopathy. Only 1/3 of patients will develop. Earliest feature काय असतात तर eye discomfort असतो. 1/3 of patients they will have proptosis. Proptosis is a protrusion of eyeball, and periorbital edema, conjunctival congestion, and sometimes there will be involvement of the extraocular muscles. म्हणजे काय होतं की बेसिकली ह्याच्यामध्ये सॉफ्ट टिश्यू डिपॉझिशन होतं ऑर्बिट मध्ये, त्याच्यामुळे प्रोप्टोसिस होतं, त्याच्यामुळे कॉर्निया एक्सपोज होतो, कॉर्निया अल्सरेशन होऊ शकतात. प्रोप्टोसिस झाल्यामुळं पेशंट झोपला तरी तिथे लीड लॅग राहतो, त्यामुळे त्याच्या आयलिड्स क्लोज होत नाही, तेव्हा डोळा एक्सपोज राहतो, आणि त्याच्यामुळे पेशंटला अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन होऊ शकतात. फार सिव्हिअर केसेसमध्ये दे कॅन, दॅट सॉफ्ट टिश्यू कॅन कॉम्प्रेस ऑप्टिक नर्व आणि फील्ड इफेक्ट पण होऊ शकतात. पेशंट कॅन लॉस द साईट. दॅट इज these are the complications of Graves' ophthalmopathy. Papilledema, field defect, loss of vision. So we need to see in all the patients with Graves' disease, we should able to see the features of Graves' ophthalmopathy. We should diagnose and immediately treat Graves' ophthalmopathy. Now there is something called as thyroid dermopathy and acropathy. As you believe असेल बऱ्याचदा की Graves' disease मध्ये pre-tibial myxedema, or what we call as a pre-tibial edema. Again, it is the same reason. Glycosamine glycans deposit of dermis मध्ये, and because of that the skin is thickened. आणि सर काही वेळेला ऑरेंज कलरचं पिगमेंटेशन येतं, प्युरिस ऑरेंज अपीअरन्स येतं त्याला. आणि युजली थायरॉइड डर्मोपॅथी ही नॉट सीन इन ऑल द पेशंट, बट दोज हू आर हॅव्हिंग Graves' ophthalmopathy, simultaneously they will have this dermopathy also. So they both goes hand in hand.
लॅबोरेटरी इव्हॅल्युएशन हे आपण बघितलं की बाबा काय सिम्पटम्स असतात हायपोथायरॉइडमचे. व्हॉट investigation you will advise against thyroid function test. So here you measure the TSH, T4. If TSH is low, now this is hyperthyroidism, so TSH will be low, the hormone will be high. So T4 is high, TSH is low, it is primary thyroidopsis. If the suppose T4 is high and TSH is normal, normally when T4 rise, TSH will come down. But here T4 is high but TSH is normal, then it is secondary. Okay, so primary thyroidopsis once you diagnose, you see for the features of grave disease. The grave disease features काय असतात? The patient will have goiter. Okay, they will have some history of autoimmune disorders in family or among the patient only. They will have all the symptoms of thyroidotoxicrosis. Okay, and they might have the Graves' ophthalmopathy. If all these features are there, then it is grave disease, no need to do any other investigation. So you treat the grave disease with antithyroid drugs. But suppose if there is no graves, the patient is not having features of grave disease, and if just you see this profile that hormones are high and TSH is low, then you should do you should look for the multiple goiter or toxic adenoma. आता हे आपण कसं बनवणार? तर then you should go for thyroid scan. जसं आपण मगाशी बघितलं ना, अपटेक वाढतो. मल्टिपल ठिकाणी अपटेक वाढला असेल तर मल्टीनोडल वाढतं. सिंगल ठिकाणी अपटेक वाढला असेल तर दिस ॲडेनोमा, टॉक्सिक ॲडेनोमा. सो देन इन दॅट केस देयर इज द रोल ऑफ थायरॉइड स्कॅन. ओके, आणि मग ह्याच्यामध्ये काय होतं की समजा काही काही असंही होतं की आपण ग्रेव्ह सस्पेक्ट करतो, आपण ट्रीटमेंट सुरू करतो, आपण पेशंटला स्कॅनसाठी पाठवतो, स्कॅन नॉर्मल. दीज आर द पेशंट्स ऑफ थायरॉइड. थायरॉइडमध्ये होतं काय की व्हायरल इन्फेक्शन ग्लँड डिस्ट्रक्शन होतं, थायरॉइड एक्सेस अमाऊंटमध्ये रिलीज होतात, आणि त्याच्यामुळे आपण जेव्हा टेस्ट करतो तेव्हा T4 T3 वाढलेला असेल, केसेस कमी झालं तर ते ट्रान्झिएंट. इफ यू फॉलो दिस पेशंट, तर सिम्पटम्स सगळे हायपरथायरॉइडचे असतात, पण हळूहळू जेव्हा ग्लँड रिकवर होते ह्या इन्सुलिनमधून तेव्हा हे हॉर्मोन्स नॉर्मल लेवल येतात. हे सगळे जे फीचर्स असतात हायपरथायरॉइडचे हे निघून जातात. ओके, आणि मग हे सगळे फीचर्स निघून गेल्यानंतर पेशंट विल लँड अप इनटू हायपरथायरॉइड, कारण ऑलरेडी सगळे हॉर्मोन्स डिप्लीट झालेले असते ग्लँड. सो पेशंट विल लँड अप इनटू हायपरथायरॉइड. मग ह्या केसेसमध्ये सिन्स द ग्लँड इज डिव्हाइड ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक आहे, तो अपटेक इनिशियली अपटेक फार नसतो, कारण इनिशियली कसं होतं की डिस्ट्रक्शनमुळे हॉर्मोन वाढलेला असतो. हॉर्मोन वाढल्यामुळे ग्लँड अपटेक घेत नाही, त्यामुळं त्या केसमध्ये तुम्ही बघितलं तर लो अपटेक असतो. म्हणजे तुम्ही क्लिनिकली हायपरथायरॉइडिझम पेशंटला दिसते, टेस्टिंगमध्ये पण पेशंटला हायपरथायरॉइडिझम दिसते, आणि स्कॅनमध्ये अपटेक मात्र कमी दिसतो थायरॉइड. क्लिनिकली पण तुम्हाला हायपरथायरॉइडिझम वाटते, इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये पण आपल्याला T4 वाढलेली दिसते, TSH कमी दिसते. आणि इफ यू गो फॉर द स्कॅन, रेडिओ स्कॅन, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसते की बाबा ग्लँड इज हायपर फंक्शनिंग ग्रेव्स. मग बऱ्याच वेळा असं होतं क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये की जेव्हा पेशंट आपण येतो त्याला सगळे फीचर्स असतात थायरॉइडॉक्सिकोसिसचे, पेशंटला हायपर ऍक्टिव्हिटी असते, इरिटेबिलिटी असते, वेट लॉस असते, सगळं असतं, पाल्पिटेशन, ट्रेमर असतं, पण हिस्ट्री फार शॉर्ट असते. म्हणजे 15 दिवसापासूनच हे सिम्पटम आहे, 1 महिन्यापासून सिम्पटम आहे. तिथं मात्र इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गो फॉर अ थायरॉइड स्कॅन, रेडिओ स्कॅन. का गरजेचं आहे? टू डिफरन्शिएट बिटवीन दिस टू. कारण एक कंडिशन अशी आहे की जिथं तुम्हाला लाईफ लॉंग ट्रीटमेंट लागू शकते ग्रेव्ह डिसीज. दुसरी कंडिशन आहे की जिथं तुम्हाला ट्रीटमेंट लागत नाही, यू जस्ट गिव्ह द सिम्पटमॅटिक सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट, तो इन्सुलिन कमी झाला की ग्लँड नॉर्मली फंक्शन सुरू करायला सुरू होतं. ओके, नाव सपोज द TSH इज लो बट T4 इज नॉर्मल, असं होऊ शकतं. त्याचे कॉलेज T3 थायरॉइडॉक्सिकोसिस. म्हणजे काही 5% ऑफ केसेसमध्ये पेशंटला हायपरथायरॉइडिझम नसतं, TSH कमी असतं, T4 नॉर्मल असतं. आपल्याला वाटतं की T4 वाढलं पाहिजे, पण T4 नॉर्मल असतं कारण इट इज T3 थायरॉइडॉक्सिकोसिस, T3 वाढलेलं असतं. दीज आर व्हेरी फ्यू पेशंट्स. ओके, आणि जर TSH आणि T4 दोन्ही नॉर्मल असेल तर काही फर्दर टेस्ट करायची गरज नाही. सो हा एक जो फ्लोचार्ट आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे. आता ट्रीटमेंट, जसं आपण हायपोथायरॉइडमध्ये ग्लँड हार्मोन सिंथसाइज करत नाही म्हणून आपण हॉर्मोन रिप्लेसमेंट देत होतो, तसं ह्या केसमध्ये ग्लँड एक्सेस हॉर्मोन तयार करतील. सो वी शुड यूज अ ड्रग विच विल इनहिबिट द थायरॉइड हॉर्मोन सिंथेसिस. ओके, दीज आर अँटीथायरॉइड ड्रग्स. आता ग्रेव्हमध्ये ऑप्शन काय आहेत आपल्या ट्रीटमेंटचे? ड्रग्स, रेडिओ आयोडीन ट्रीटमेंट आणि सर्जरी. आता हे रेडिओ आयोडीन सेम प्रिन्सिपल मागाशी मी सांगितलं होतं की जेव्हा तुम्ही आयोडीन देता तर आयोडीन सिलेक्टिव्हली त्या ग्लँडमध्ये येतं आणि ते आपल्याला स्कॅनमध्ये दिसतं. मग हे आपण ट्रीटमेंटमध्ये कसं वापरू शकतो? कारण जर समजा इथं तर थायरॉइड हॉर्मोन जास्त प्रमाणात आहे,
आपण जर आयोडीन दिलं एक्सेसमध्ये तर ते आणि जास्त हार्मोन सिंथेसिस होईल. नो, हे नॉर्मली हे बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल लाईक यू अँड मी आणि इफ यू गिव्ह द आयोडीन, आयोडीन कॉजेस इनिबिशन ऑफ ऑर्गॅनिफिकेशन. म्हणजे आपण जे सिंथेसिसची पहिली स्टेप बघली, ऑर्गॅनिफिकेशनचं इनिबिशन आयोडीन करतं. त्याच्यामुळे नॉर्मल पेशंटला जेव्हा आपण आयोडीन देतो तेव्हा आपलं पण थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस काय होतं, कमी होतं. दिस इज द इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ आयोडीन ऑन थायरॉइड हार्मोन्स. त्याला आपण ट्रान्झिएंट असतं, हे तुमच्या माझ्यामध्ये हे ट्रान्झिएंट असतं. पण ज्याला ग्रेव्ज आहे, ज्याला अंडरलाईन ॲटॉमिटी आहे, त्याच्यामध्ये ग्लँड कॅनॉट एस्केप फ्रॉम दिस इफेक्ट. म्हणजे थोडक्यात आपण आयोडीन दिलं तर ऑर्गॅनिफिकेशन जे इनिबिट होतं, ऑक्सिडेशन जे इनिबिट होतं बिकॉज ऑफ आयोडीन, एक्सेस आयोडीन, इट विल स्टे लाईक दॅट. So that's why we will use iodine in treatment of grave disease. This is called as a Wolff-Chaikoff effect. तुम्ही जर बघितलं बुकमध्ये त्याने हा इफेक्ट तिथं मेन्शन केला. नॉर्मली आपण आता आयोडीन एक्सेस एरियाला आहे तिथं होतं का हायपोथायरॉइडिझम? नाही, कारण बऱ्याच पेशंट जर नॉर्मल असेल तर शी विल एस्केप फ्रॉम दॅट इनिबिटरी इफेक्ट आणि थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस व्यवस्थित होतं. पण जर समजा पेशंट ॲटोमिक डिसऑर्डर आहे आणि त्या पेशंटला जर आपण आयोडीन दिलं एक्सेस फॉर्ममध्ये तर इट विल cause inhibition of thyroid hormone synthesis. So that is the basis for using this treatment in grave disease. ठीक आहे. And the third one is the surgery. आता अँटीथायरॉइड ड्रग कुठले असतात? प्रोफाइल थायरॉइड, कार्बिनोल आणि मेक्लोजोल. These are called as थायोसायनिन्स. हा ड्रग ग्रुप जो आहे तो. आता ह्याच्यामध्ये हे सगळे ड्रग ते इनिबिट द TPO. TPO जर तुम्ही बघाल तर TPO इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू कॅन से सबस्टन्स इन थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस. TPO जर आपण ब्लॉक केलं तर thyroid hormone synthesis कमी होतात. So that is the reason why these drugs they act on the TPO and they inhibit the hormone synthesis. आता कुठले ड्रग आहे त्याच्यामध्ये तर प्रोफाइल थायरॉइड आहे, कार्बिनोल आहे, मेक्लोजोल आहे. पण कॉमनली जे ड्रग आहे आपण जे वापरतो क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये निओमार्केझोल जे आपण वापरतो तर दॅट कंटेन्स द कार्बिनोल ऑर मेक्लोजोल. इट डझंट कंटेन PTU. मतलब आपण हेच ड्रग का वापरतो? व्हाय वी आर नॉट युजिंग द PTU? कारण PTU जर तुम्ही बघाल तर PTU is a short acting drug. First thing, in more and more doses needs to be taken. Second thing is it has got a significant adverse effect on the liver. So it is quite hepatotoxic drug. So that's why we don't go for the PTU. पण PTU काही केसेसमध्ये बेनिफिशियल आहे बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्युरेशन असते, इमिजिएट ऍक्शन येते आणि ड्युरेशन फॉर शॉर्ट असतो. सो इट इज बेनिफिशियल इन इस्पेशली वेन देर इज अ थायरॉइड स्टॉम. ओके, इमर्जन्सी किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये आपण कार्बिनोल आणि मेक्लोजोल देऊ शकत नाही बिकॉज ऑफ देर इज अ टेरिटोरियल इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग द फिटस. सो ड्युरिंग फर्स्ट ट्रायमिस्टर ऑफ प्रेग्नन्सी we should use prophyl thyroxine and we should not use carbimazole or meclizole. It's very important. Now, how we should take, how we use this regimen? One is titration regimen. Titration regimen म्हणजे आपण मोठा डोस सुरू करतो आणि जसं जसं TSH नॉर्मल येते तसं आपण डोस कमी करत जातो. And the second is a block replace regimen. म्हणजे आपण मोठा डोस करून देऊन अँटीथायरॉइडचा we block the synthesis आणि ते सिंथेसिस ब्लॉक केल्यामुळे हार्मोन डेफिशियन्सी होऊ शकते. म्हणून आपण लो डोस हार्मोन रिप्लेसमेंट पण देतो. So it is like I think homeopathy. Induce the symptoms like they have this thing with the initially and they treat if I'm not wrong. So here what we do is we first we give high dose block gland. Once the gland is blocked, they will go into hypothyroidism. So to prevent the hypothyroidism, you start the low dose of thyroid. So that is the block and replace regimen. But we in India we don't use this regimen. What we use a titration therapy. So we start with the particular dose, say 10 milligram or 10 milligram of the carbimazole or meclizole, and then you just you start say 8 hours and monitor these TSH levels 4 weekly or every 6 weekly, and then see the response. When the TSH comes in a detectable range, hypothyroidism काय होतं की TSH सप्रेस होतं, अगदी 0.01 पेक्षा सुद्धा कमी होतं. पण जेव्हा TSH डिटेक्टेबल रेंज मध्ये 0.1 0.5 1 will taper the dose. ओके, आणि रिलॅप्स आता कसं होतं की हे 3 ऑप्शन आहेत, ड्रग्स, रेडिओ सर्जरी. हे कसे वापरायचे तर युरोपियन कंट्रीमध्ये आणि इंडियन म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियामध्ये आपण ड्रग्स थेरपी प्रिफर करतो. कारण बऱ्याच वेळा कसं असतं की रेडिओ ट्रीटमेंट जे आहे ते एक तर कसं की यंग लोक असतात ते घेत नाही. देर अ रिस्क ऑफ मॅलिग्नन्सी, व्हेरी स्मॉल रिस्क ऑफ मॅलिग्नन्सी इफ यू यूज रेडिओ ट्रीटमेंट फॉर रेडिओ. त्याच्यामुळे लोक बऱ्याच वेळा प्रिफर करत नाही ट्रीटमेंट. आणि अशा पेशंटमध्ये दे प्रिफर टू टेक द मेडिसिन.
पण नॉर्मली जर तुम्ही बघितलं तर गैरमध्ये काय होतं की पहिले 3 ते 6 महिने यूज व्हायला लागतात, त्यानंतर 12 ते 18 महिने 1.5 year पेशंट विल रिमेन लाईक दॅट अँड सम ऑफ दिस पेशंट विल गो इन टू रिमिशन, याचे काही पेशंट बरे होतात. पण अगेन जरी रिमिशनमध्ये गेले तरी वी नीड टू मॉनिटर दोज पेशंट आयदर 6 मंथली ऑर अॅन्युअली टू सी वेदर दे आर रिलॅप्सिंग, म्हणजे परत ते ग्रेस बांधता येतं, परत ते त्यांना हायपरकडे पोहोचतात, ते आपण बघायला. बीटा ब्लॉकर्स आर यूज टू रिड्यूस द ॲड्रेनर्जिक सिम्पटम्स, म्हणजे जेव्हा हायपरटेन्शन होतं त्या पेशंटला पाल्पिटेशन होतं, ते इनिबिट करण्यासाठी, ते हार्ट रेट बेसिस हार्ट रेट मेंटेन करण्यासाठी किंवा टॅक्सिकार्डिया कमी करण्यासाठी आपल्याला बीटा ब्लॉकर्स वापरावे लागतात. युजली आपण प्रोग्रामला वापरतो, तर डोस इज से 20 to 80 milligram 3 to 4 times in a day. Depends upon the heart rate, depends upon the patient blood pressure, depends upon the how significant adrenergic symptoms are. Now radioactive treatment, as we just said, the treatment is used to treat the grave disease. Now where we use this treatment in a patient who relapsed after drug. आपण ड्रग वापरले पण ड्रग नंतर पेशंट परत रिलॅप्स झाला, मग त्या पेशंटने परत ड्रग वापरून जात नसतो, ॲडवाइस देत यू बेटर गो फॉर radioactive treatment. Now prior treatment with drug is required to avoid the crisis. जेव्हा आपण radioactive treatment पेशंट पाठवतोय तेव्हा तुम्ही यू जस्ट ट्रीट देम विथ द ड्रग आणि थोडासा यूज हर्ड पेशंट असला पाहिजे. आपण जर समजा प्रिपेअर नसलेलं पेशंट जर समजा आपण आयोडीनसाठी ट्रीटमेंटसाठी पाठवला तर पेशंट कॅन गो इन टू अ क्रायसिस. सो वी शुड यूज ड्रग्स ॲज टू यूज हर्ड स्टेट अँड देन सेंड पेशंट फॉर आयोडीन ट्रीटमेंट. कारण का तर बिकॉज दिस iodine will cause thyroid hormone synthesis more in these patients, rare disease, not in us, but in these patients. Now, drug stop 3 days prior to the radionuclide treatment. Usual dose of iodine is 10 to 15 millicurie. This is the dose which we use for radio ablation. आता बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम काय होतो की रेडिओ ॲब्लेशन चांगली ट्रीटमेंट आहे, पण प्रॉब्लेम विथ रेडिओ ॲब्लेशन इज अ परमनंट रिस्क ऑफ परमनंट हायपोथायरॉइड. बऱ्याच वेळा ॲब्लेट करतो आपण ग्लॅन्ड, patient will develop permanent hypothyroidism. Not in all patients, but significant population will develop the hypothyroidism over a period of time. Same, not immediately. Some patient might develop in the first year. Some patient might develop after 5 years, 10 years down the line, and then they will probably require lifelong treatment. Okay. पण आता कसं आहे की प्रत्येक कंट्रीचं वेगळं आहे. आपण अमेरिकेत जर गेलो तर ते काय करतात, प्रत्येकाला ॲब्लेशन आणि ॲब्लेशन केल्यानंतर थायरॉइड हार्मोन सप्लिमेंट लाईफलॉंग. युरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज ते काय करतात, पहिले बाबा यू गिव्ह ड्रग्स, सी ड्रग्सवर पेशंट रिमिशनमध्ये गेला काही प्रॉब्लेम नाही, रिलॅप्स झाला तर गो फॉर आयोडीन ट्रीटमेंट. ओके. अँड थर्ड इज अ सर्जरी. सर्जरी युजली जिथं पेशंटला ड्रग फेल्युअर आहे, हे ड्रग दिले पेशंट रिलॅप्स झाला अँड ही डोंट वॉन्ट टू गो फॉर रेडिओएक्टिव्ह ट्रीटमेंट, देन यू कॅन गो फॉर सर्जरी. हे पूर्वी कसं होतं की टोटल थायरॉइड कमी करायची, पण आता ते कीप युजली अ सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ टिश्यू they will left behind. कारण कसं होतं की सगळं जर ग्लॅन्ड आपण रिमूव्ह केलं तर पेशंट विल डेव्हलप परमनंट हायपोथायरॉइड. टू प्रिव्हेंट दोज थिंग्स दे विल युजली गो फॉर अ सबटोटल. नाउ थायरॉइड complication in pregnancy, anti-thyroid drugs are used as we have seen. Dose titration done by monitoring free T4. Here we should not use TSH, we should use free T4 to monitor the dose. Propionate thyroxine should be used in first trimester. Monitor elective because it is a hepatotoxic drug. Switch to methimazole in second trimester, may not require drug in last trimester. Monitor during postpartum period for relapse. कारण postpartum period मध्ये काय होतं की परत जेव्हा आपण postpartum period मध्ये जेव्हा पेशंट जातो तेव्हा बऱ्याच वेळेला त्याची रिक्वायरमेंट कमी होते, ठीक आहे, अँटीथायरॉइड ड्रग्स आपण डोसेस कमी करतो, पण तो परत रिलॅक्स होतो पेशंट, परत त्याच्यात डोस रिक्वायरमेंट वाढते. कारण कसं आहे की नॉर्मली इफ यू सी प्रेग्नन्सी आणि पोस्टपार्टम पिरियड जो आहे तो यू कॅन से it is an immunocompromised, not exactly immunocompromised, but immunological disorders will fluctuate during this period. म्हणजे तुम्ही जर बघाल तर 30% केसेसमध्ये प्रेग्नन्सीमध्ये हायपोथायरॉइडिझम विल रिमेन लाईक दॅट. 30% केसेसमध्ये पेशंट विल रिक्वायर मोर डोस, म्हणजे युजली पेशंट रिक्वायर मोर डोस. काही पेशंटमध्ये पेशंटला नंतर डोसेस कमी लागतात. म्हणजे ड्युरिंग प्रेग्नन्सी देर विल बी चेंजेस इन दिस हार्मोनल लेवल्स. त्याच्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करणं गरजेचं आहे. And if you take for example hypothyroid pregnancy मध्ये, hypothyroid female मध्ये, if she conceives, every 4th weekly you should test TSH during the first half of pregnancy. म्हणजे पहिल्या 20 weeks मध्ये every 4 weekly check करा. Second म्हणजे after 20 weeks, if patient is use thyroid, you test every 8 weekly.
दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण कसं होतं की इफ यू डोंट मॉनिटर दिस हॉर्मोन्स ना देन दॅट इज डेट्रिमेंटल टू दॅट लेडी ऑल्सो अँड फॉर फिटस ऑल्सो. कारण हायपोथायरॉइडिझम हे असा प्रकार आहे की जर समजा आपण ट्रीट नाही केलं प्रॉपर तर मिसकॅरेज आणि प्रीटर्म डिलिव्हरी चान्सेस फार जास्त असतात. आणि आपण जर समजा म्हणजे फॉर फिमेल आणि फॉर दॅट बच्चू देर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ कॅन्जेनिटल न्यूरोनल हायपोथायरॉइडिझम. त्याच्यामुळे दीज पेशंट इथे कन्स्यूम अनफॉर्च्युनेटली काय होते बऱ्याच वेळेला कन्स्यूम झाल्यानंतर पेशंट तुमच्याकडे येतो. तर तिथं आपल्याला काय करायचं की स्ट्रेट अवे जो डोस तुमचा पहिला आहे त्यापेक्षा आपण 25 to 30% डोस तो वाढवायचा. आणि जर पेशंट ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे तर टेल हर नॉट टू कन्स्यूम टिल यू आर युजर. युजर झाल्यानंतर यू प्लॅन फॉर प्रेग्नन्सी अदरवाईज नॉट. आणि मग पेशंटला परत फिटरला हायपरटेन्शन रिस्क वाढते. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि हायपरथायरॉइडिझम बद्दल जर बोलायचं झालं तर बेसिकली हायपर इज मोर कॉमन दॅन हायपर. हायपरमध्ये व्हॉट वी डू ड्युरिंग इन क्लिनिकल प्रॅक्टिस वी यूज ड्रग्स अँटीथायरॉइड ड्रग्स. बऱ्याच वेळेला पेशंट स्पॉन्टेनियस रिमिशनने जातात. त्याचा जर इफेक्ट नाही आला अँटीथायरॉइड ड्रग्सचा किंवा पेशंट आता अँटीथायरॉइड ड्रग घेत असताना कंट्रोल होत नाही फ्लक्च्युएट होते तर त्या केसमध्ये वी गो फॉर रेडिओ. सर्जरी युजली इन पेशंट्स वेअर द रेडिओ also is not acting. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या मल्टीनोड्युलर टॉक्सिक मल्टीनोड्युलर त्यामध्ये काय होतं की 1, 2, 3 रेडिओ दिले तरी पेशंट युजर होत नाही. सो ट्रीटमेंट इज सर्जरी जस्ट रिमूव्ह दॅट टॉक्सिक नोड्युल्स. ऑन द कॉन्ट्ररी जर टॉक्सिक ॲडिनोमा असेल जर सिंगल ॲडिनोमा विच इज फंक्शनिंग इन एक्सेस ते इज वंडरफुल रिझल्ट्स. कारण तो फक्त तो ॲडिनोमा तुम्ही टार्गेट करा पेशंट विल बी युजर. दॅट इज द सिनारिओ. आणि थायरॉइड मी मगाशी काय म्हणतात की इफ यू सी क्लिनिकल प्रॅक्टिस इस्पेशली कोविड-19 नंतर पण आम्ही बघितलं हे बेसिकली एनी व्हायरल इन्फेक्शन कॅन कॉज थायरॉइड नॉट ओनली कोविड. पण पेशंट विल कम टू यू की बाबा मला 2 महिन्यापूर्वी कोविड होतं तर मला तापच गेलेलं नाही आहे. फिवर इज स्टील देअर. कारण कसं होतं की थायरॉइडमध्ये ग्लॅन्ड डिस्ट्रक्शनमध्ये हॉर्मोन वाढतो इनिशियली पहिल्या फेजमध्ये. तर दे हॅव ऑल द सायन्स अँड सिम्टम्स ऑफ हायपोथायरॉइडिझम. फिवर येतो, ट्रेमर्स येतात, वेट लॉस असतो, ॲपिटाईट चांगला असतं पण वेट गेन होत नाही. तर हे सिम्पटम्स जेव्हा असतात तेव्हा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की यू शुड एबल टू डिफरन्शिएट वेदर इट इज ग्रेव्स ऑर इट इज थायरॉइड्स. थायरॉइडमध्ये टेम्पररी आहे, ग्रेव्समध्ये परमनंट आहे. त्याच्यामुळे हे डिफरन्शिएशन होणं फार गरजेचं आहे. तर आपण हे डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपण रेडिओ आयोडिक स्कॅन वापरतो, रेडिओ स्कॅन. आणि त्याने आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. वन्स यू एबल टू डिफरन्शिएट हा ग्रेव्स आहे यू स्टार्ट अँटीथायरॉइड ड्रग. आणि ऑन द कॉन्ट्री जर समजा ते थायरॉइडिटिस असेल तर थायरॉइडिटिसमध्ये हॉर्मोन द्यायची गरज नसते बिकॉज इट विल रिकवर इन 4 to 6 weeks. सो यू जस्ट मॅनेज पेशंट सिम्टमॅटिकली. आम्ही काय करतो अशा पेशंटला टॅकिकार्डिया आहे, ट्रेमर्स आहे, गिव्ह बीटा ब्लॉकर. पेशंट इज हॅव्हिंग से फिवर, गिव्ह पॅरासिटामॉल राऊंड द क्लॉक 8 hourly 6 hourly पॅरासिटामॉल द्या, पेशंट विल सेटल. आणि काही थायरॉइडच्या केसेसमध्ये बऱ्याच वेळा तुम्ही हे सगळं करून पण पेशंट सिम्टमॅटिक इम्प्रूव्हमेंट होत नाही. इन दोज केसेस यू कॅन यूज स्टिरॉइड्स म्हणजे लो डोस बिकॉज इट हॅज गॉट अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. इट विल रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लॅन्ड and over a period of time gland will recover from that insult and then patient will become used to it. पण थायरॉइडचे पेशंट जर किंवा डिटेक्ट झाले तर ते पेशंट मॉनिटरिंग लागते. कारण कसं असतं की पहिल्यांदा पेशंट हायपर असतो, नंतर तो यू होतो आणि लेटर ऑन हॉर्मोन डिप्लिशन झाल्यामुळे पेशंट हायपर बनतो. तो हायपर यू अँड हायपर दॅट इज द ट्रेंड इन थायरॉइडिस. सो दीज आर द 2 important things in thyroid disorders, hyper and hypo. Thyroid storm is emergency like myxedema, coma in hypo. Here it is thyroid storm. So again, the patient will present fever, delirium, seizures, coma, vomiting, diarrhea, jaundice. Mortality is as high as 30% because of the arrhythmias and heart failures. Again, it is precipitated by acute illness. म्हणजे पेशंटला जसं आपण मगाशी बघितलं मिक्सिडिमा कोमामध्ये कुठला पेशंट जातो बोली की ज्याला हायपोथायरॉइडिझम आहे पण जो ट्रीटेड नाही आणि त्याला काहीतरी सिरियस इलनेस येतो. तसं थायरॉइड स्टॉर्ममध्ये कुणामध्ये होतो ज्याला ऑलरेडी ग्रेव्ज आहे, जो ऑलरेडी हायपरथायरॉइड पण जो ट्रीट झालेला नाही आहे, त्याच्यामुळे मेडिसिन घेतली आणि त्याला काहीतरी सिरियस इन्सल्ट होतो तर दॅट पेशंट विल लँड टू थायरॉइड स्टॉर्म. नॉर्मली स्ट्रोक, ट्रॉमा, इन्फेक्शन आणि किटोसिडोसिस ते प्रिसिपिटेट करतात. आयसीयू मॉनिटरिंग अँड सपोर्टिव्ह केअर इज इम्पॉर्टंट. पीपीयू इज प्रिफर्ड. आता इथे जसं आपण वाईस प्रेग्नन्सीमध्ये बघितलं की बाकीचे ड्रग आपण वापरू शकत नाही फर्स्ट ट्रायमेस्टरमध्ये, तसं दिस इज अगेन वन मोर इंडिकेशन वेअर वी शुड यू पीपीयू रॅदर दॅन कार्बोनिल प्रोपाइन थेरपी वापरलं पाहिजे बिकॉज ऑफ शॉर्ट ॲक्शन. म्हणजे इमिजिएट ऑनसेट आणि शॉर्ट ड्युरेशन असल्यामुळे आपण इथं वापरू शकतो. कारण आपल्या ह्या दिस इज इमर्जन्सी, सो वी नीड इमिजिएट ॲक्शन.
So we use a profile thyroid. Usually 500 mg to 1000 milligram of loading dose followed by 250 mg 4 hourly. If you see the normal dose of PTU, it is 50 to 100 milligram. Here it is very high dose. So we along with this we give you iodine. Iodine is given because if you give iodine, that will block that gland temporarily and it will reduce the hormone synthesis. Okay. So this is the treatment and beta blockers to block that adrenergic effect, tachycardia, atrial fibrillation, to block this beta blocker, and rest is the supportive treatment. So I think in clinical practice, what is the take-home message you can say from me is whenever you see the patients with the symptoms of thyroid disorders, you should advance thyroid function test from good lab because they should use standard methods to assess the hormones. The first thing, once you get these reports, you should assess those reports properly. Very simple. What we discuss is if you are getting TSH low, T3, T4 high, that means hormones are used in excess. It is hyperthyroidism. If you are having exactly ulta, that is the T3, T4 they are less and TSH is high, the gland is not producing hormone in sufficient amount, it is a hypothyroid. Sometimes what happens is in secondary cases there is a problem to intervene. Like say hypothyroidism primary, you can easily diagnose. But suppose that the hormones in primary hypo, hormones are less, but TSH is not limited, it is secondary. So you should be able to differentiate between primary and secondary. Also, it is very easy. You just see the reports and you are able to diagnose. Secondary काम होता है कारण secondary के cause असेल, and if you miss that cause, then it is again a result. And I have वर्षांपूर्वी एक पेशंट आला था. He was having problem with other physician, and she presented with diabetes, hypothyroidism, and arthritis. Diabetes. She had a diabetes. Yes, hypothyroidism and arthritis. So she was taking treatment for diabetes and all that. But I saw her report of this thing. She was having TSH was quite normal. Like you can say it was around 4.5. So she was having pituitary adenoma in that patient. And later on, she required that removal of that tumor. So I think we should not miss. It is simple. On that same test, you can able to differentiate between primary and secondary. And while treating the patient also, when we are treating the hypo, it should be treated like the dose should not be a small dose. You just calculate as per the weight, start proper dose, except in elderly patient you should start with the low dose and go slow. Otherwise you should start proper dose, monitor TF 4,650, and we increase the dose just a small amount like 12.5, 25 to achieve the user step. Once patient user, then you monitor once in a 6 months or yearly, because sometimes the dose might needs to be increased because of that phenomenon of increased clearance of hormone by body. And in hyperthyroidism, like we discussed, the treatment is antithyroid drugs. No response, go for radioiodine. If patient is still relapsing after drugs, after iodine, go for surgery. But if you do surgery, then please put this patient on hormone replacement therapy, because invariably down the line, some or other day they are going to develop hypothyroidism. Some patient might develop 1 year later, or some patient might develop 10 years later. That is important. And other thing which I just want to mention here is patients sometimes come with goiter. Okay, बऱ्याच goiter patient घेऊन आपल्या पर्टिक्युलर ह्या पेशंटचा करायचं काय. So if you see goiter, so most important thing is see whether patient is symptomatic or not. Patient ला goiter असतो पण त्याला काही thyroidचे symptoms नसतात. Thyroid hormone function is absolutely normal. So this could be a simple coronary goiter. Physiologically, म्हणजे बऱ्याच वेळेला जेव्हा रिक्वायरमेंट वाढते थायरॉइड हॉर्मोनची, लाईक प्रेग्नन्सी और ॲडोलेसन्स एज ग्रुप जिथं फार हॉर्मोन्स लागतात, तेव्हा पेशंट कॅन डेव्हलप गोiter. अशा सिनारिओमध्ये हे सिम्पल कोरॅडल गोइटर्स असतात. तुम्ही जर याची UHG केली तर टिपिकल ते गोइटर जे असतात ते स्पॉन्जी फॉर्म असते गोइटर. तर ती जर बिनाईन गोइटर्स, ह्याला काही वेगळं करायची गरज नसते. यू टेस्ट द थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, आणि जर समजा ते पेशंट जर निगेटिव्ह आले तुमचा हॉर्मोन्स लेवलचा नॉर्मल, then you just want this patient once in a year, tell them
if you develop the symptoms of hyperthyroidism, or if you find there is increase in the gland size, please come to visit. Okay? आणि जर समजा पेशंट सिम्टमॅटिक असेल, म्हणजे समजा हायपो आहे पेशंटला, ग्लँड आहे की हायपो, इट इज हॉसिमोटो, एक ॲडोमेंट. समजा ग्लँड मोठी आहे, पेशंटला हायपर आहे, ग्रेव्स किंवा टॉक्सिक मल्टिपल गॉइटर. बऱ्याच वेळेला काय होते, पेशंट येतो तुमच्याकडे, गॉइटर असतो, तो भरपूर पेन म्हणतो. So there are only 3-4 reasons where you get a pain in thyroid. One is thyroiditis. The thyroiditis में बऱ्याच वेळेला काय होतं, patient comes with the symptoms of pharyngitis. तो म्हणजे throat pain होतो, तो 3-4 ENT सर्जनला दाखवतो, no relief, and then he will come to you. So it is a thyroiditis. पण पेन कसं असतो, तो इथं नसतं काय एरियामध्ये, तेव्हा तो पेन pharyngeal pain सांगतो, तेव्हा तो पेशंट गेट डायग्नोज. इट इज ॲक्च्युली थायरॉइडिtis. आणि बेसिकली थायरॉइडिटिस मध्ये रेकग्नाइज होणं गरजेचं आहे, कारण दिस पेशंट इज जस्ट रिक्वायर ॲश्युरन्स अँड सपोर्ट. हे एक महत्त्वाचं आहे. ओके. आणि गॉइटर, हां, व्हॉट आर द कंडिशन विच कॅन यूज थ्रू थायरॉइड पेन? वन इज थायरॉइडिटिस. अदर थिंग इज cyst in the gland. When there is a hemorrhage in that cyst, there will be pain. Third thing is after radio ablation. जेव्हा आपण रेडिओ ट्रीटमेंट देतो तेव्हा ग्लँडचे इन्फ्लामेशन होते, देर कॅन बी पेन. अँड फोर्थ वन इज मॅलिग्नन्सी, स्पेशली लिम्फोमा. थायरॉइड लिम्फोमा जर असतो तर तो कॅप्सूल स्ट्रेच करतो, ग्लँड फार मोठी होते, आणि देर विल बी पेन. तेव्हा असं जर पेन असेल तर these are 3-4 reasons that you can find out. आणि UAG युजली गॉइटर असेल तर UAG करून घेऊ शकता, म्हणजे केलेली चांगलं कधी, कारण तुम्हाला माहिती पडते किंवा हा सिम्पल गॉइटर आहे का मल्टीनोड्यूल गॉइटर आहे, की तिथं फक्त एकच थायरॉइड नोड्यूल आहे. कारण थायरॉइड नोड्यूल जर असेल तर ते UAGवर चांगलं पिकअप होतं, तुम्हाला फक्त हाताने व्यवस्थित लागत नाही. सो ते यू कॅन आस्क द पेशंट टू गो फॉर UAG, सी द थायरॉइड नोड्यूल. आणि नोड्यूल जर आहे तर ते फंक्शनल आहे का नॉन फंक्शनल आहे बघा. इफ इट इज नॉन फंक्शनल देन यू जस्ट नीड टू मॉनिटर. फंक्शनल असेल तर ट्रीट. युजली जे नोड्यूल्स असतात ते विल हायपर फंक्शनल नोड्यूल. सो ट्रीट विथ रेडिओ patient will get cure of that disease. Hey, there are some good treatment options as far as modern things are concerned. But I think हे असं हे आहे मॉडर्न ट्रीटमेंट थायरॉइडची, की जिथं मॉनिटरिंग फार महत्त्वाची आहे. म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली आम्ही आत्ता पण बघतो की, म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीबडी, पण मी आता पण बघतो की काही पेशंट आहेत ते 50 मायक्रोग्रॅम एल्ट्रॉक्सिन सुरू आहे, थायरॉइड सुरू आहे, and they're taking years and years for no reason. मग असे पेशंट काहीतरी येतात तुमच्याकडे, डॉक्टर ही गोळी बंद होऊ शकते का? तर अगेन देअर अँसर इज टू जस्ट डू द TPO antibodies. If TPO antibody is negative, patient is having no other comorbidities. You just taper the dose. See if the patient is still use thyroid after omitting the thyroxine treatment. Yes, probably you are on the right track. And if the TPO antibody is positive, you just tell the patient that this is autoimmune cause and you need to take this medicine for a long time. Thank you.